All right, ladies and gentlemen, welcome back to the Colts ground here in Colombo. We're ready for game number 2. It's the Army Sports Club taking on the Panadura Sports Club. We'll get to see some big names in action here today. Sikage Prasanna is the captain, of course, of the Army Sports Club. We'll see what he has to offer today. Plenty of stars in action. Let's go to the toss now with Sine we're standing by with the two captains. දෙවන තරගය කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රීඩාපිටියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සංවිධානය කරනු ලබන 2020 අන්තර් සමාජ තරගමාලාවේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් නැවතත් හමු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම මෙහෙවනවා සීකෝගේ ප්‍රසන්න එකම පුස්සගොල්ල පානදුර කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරද්දී තරග තීරකවරයා හැටියට නැවතත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට වේග පන්දු යවන්නේ කඩුළු 5ක් දවාගත් වාර්තාවට හිමිකම් කියන ප්‍රවීණතම අපේ තරග තීරක විනෝදන් ජෝන් අතිරේක විනිශ්චයකරු සීසිර පෙරේරා. කාසිය වාසිය උරගා බැලීම සඳහා කාසිය උඩ දැමීමට පුසවල සූදානම්. කාසිය වාසිය දින ගන්නා පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකයා පුසවල මොකක්ද තීරණය? අපි පන්දියාමට තීරණය කරා. ඔබේ කණ්ඩායම ගැන කතාව කොයි ආකාරයෙන්ද කණ්ඩායම සංවිධිය? පිටිකරුන් 6 දෙනෙකුත් ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා 2 දෙනෙකුයි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා 2 දෙනෙක්ගෙන් සමානයි. ඊයේ තරගය මොකද උනේ? ඊයේ අපි පොඩි පසුබෑමකට ලක්ව පළවෙනි තරගයේ. ඉතින් අපි මේකේ කොහොමදත් බලන් ඉන්නේ ඒකේ මිස්ටේක්ස් ටික අඩු කරගෙන මේකේ හොඳ ජයක් ලබා ගන්න. හොඳයි අපේ සුබවතුන් මොහොතදී ඒකම සීකෝගේ ප්‍රසන්න ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදා කණ්ඩායමේ නායකයා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. කාසිය වාසිය දිනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඉතින්? ඇත්තටම පන්දුර පාර දෙන්න බලන් හිටියා අපි. හැමදේම හොඳට වෙන්නේ. ඒ දේ ලැබුණා. හොඳයි ඔබගේ කණ්ඩායම ඊයේ තරගය ගැන කතා කරොත් ඊයේ කණ්ඩායමත් අද කණ්ඩායමේ සංවිධිය එක වෙනස්කමක් සිදු වුණා. නවන්ත රත්නායකව අපි එයාව රෙස් කරේ. ඔයාගේ පොඩි ඇඟිල්ල ආබාධයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ඒ වෙනුවට බුද්ධික කණ්ඩායමට ඇතුළු වුණා යංග්ස්ටර් කෙනෙක් ඩෙබියු. හොඳයි අපි සුබවතනවා ප්‍රසන්න ඔබට මේ තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය ලබන්නට හැකියවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. අපි කාසියේ වාසිය ගැන කතා කරනවා නම් තනතිල්ල මැද සිට කියන්නට තිබෙන්නේ පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායක කාසියේ වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දු යවන්නට තීරණය කරනවා. Right there we have news from the middle. Panadura won the toss and elected to field first. We'll take a look at both the teams now, both the teams that will be lining up today. We'll start with, of course, the Army team here. Ashan Randhika, Leo Francisco, Janet De Silva, Sikage Prasanna, Himasha Linage, Ajantha Mendison there, Lakshan Edrisinghe, Dushan Vimikti, Janak Sampat, Kasa De Silva and Buddhika Madhushankar make up the 11 for the Army today. We'll take a look now at the Panadura Sports Club 11 that we're representing the club today. Sashika Pusagola, Vishwa Chaturanga, Joram Shinya, the Joram Shinya from South Africa is here. Pranit Vijayasena, Tumudu Fernando, Krishan Dinidu, Vinod Pereira, Madhu Fonseca, Taridu Fernando, Dulanjan Senaratna and Geshan Vimaladarma make up the 11 here on the second game on day 2 here at the Colts Cricket Club. So Panadura has put the Army boys into bat. We shall see how they will fare. We saw a high-scoring affair on this pitch not too long ago as the two umpires, Udawatha and Vishwakulu there as well. There's our match referee, Mr. Vinodhan John, the distinguished fast bowler. As the Army openers now make it to the middle, Rohit Kotahachi, our TV umpire, done a great job so far. And we're ready now for action here in the second game of day 2 at the Colts Cricket Club.
The two openers out in the middle. Right, there we go, Leo Francisco. Yes, drop off the first delivery. I'll tell you this, quick single taken. Well, I'll tell you this, the fielders are very confident. It's been the theme right throughout the day today. First ball of any innings, creating some drama, and there's some right off the bat. Well, we'll take a closer look at this. This should be very, very interesting indeed. Well, he looks short. Yes, he is. First ball, wicket down. What a fantastic bit of athleticism by the fast bowler, having to run all the way to the striker's end, get there, get down, and pick up and throw all in one motion. Fantastic stuff. We'll get confirmation now. So, yes, a diamond duck. Fantastic start for Panadura. Army will be kicking themselves for that start without facing a ball. Ashan Ramdika. Back to the pavilion. If you can, we'll try and get another look at that fantastic bit of fielding by the bowler. Pereira getting down. Yes, there we are. Called early. Perhaps there just wasn't a run there. It's hard to say, Kevin, because the ball was almost on the batting crease. So the bowler had to come a fair way, But he was very quick. Unless the batsman was not ready for the non-strike, was not ready for the single, or there was a delayed start at that end. They would have been easily home. But as you said, the bowler did extremely well. He ran and picked it up in one motion and got rid of the ball as well. Got rid of the ball and made sure that the ball hit the wicket. So many things he did well. Vinod Pereira now with his tail up. Be very confident after that. Carlson De Silva, the new batsman, joining Leo Francisco out there. Probing line and length outside off. Well, that smacked through the covers. Wasn't exactly timed, but I think he got just enough to make it to the covers, to the boundary. There it is. The first run's on the board. First boundary on the board. Carlson De Silva into his work. The batsman had the opportunity to free his arms, didn't move his feet at all, but was given plenty of width to work with, and he made full advantage of that. Yeah, I think the main thing was he threw his hands at the ball. He was very steady, kept his eyes on the ball. Not much of foot movement, but sent his hands through the ball. So already some drama. We had that in the last game as well. Drama in the first ball, the first over. And pretty much a similar pattern here.
wicket already down, a boundary already scored. We're only four deliveries into this game. There you what, pulled away. Just a protection out there. Yeah, I think as a batting unit, when you lose a wicket in the first ball itself, it puts you off for a little while. But then the next batsman should not worry about that. He must just play each ball on its merit. Absolutely. Francisco himself should get that run out of his mind now and get on with his work. He has a new partner out there. There we go, short delivery pulled out. Again, not getting the full meat, but just enough to trickle over the boundary. So 9 off that first over, 9 for 1. Well, quite a rollicking start we're off to. Leo Francisco has been identified as a player with potential. He was included in the 3-day game against Bangladesh, did extremely well, and also he played against England Lions at Moratua. There again he got, I think, got a couple of 50s batting in the middle order. So he's a good wicket keeper as well as a batsman who could open and also a batsman who could play in the middle order if necessary. So he's got a good technique. So he's showing a lot of potential. But this is not the ideal game for him, 4-day version is the ideal one. And also even 1-day games, he could bat for a long time. Let's see how he goes in this T20 shorter version of the game. Yes, it's a rare thing to hear that. It's a youngster that's not suited for the T20 game. Most of them just talk about that right after this delivery. Oh, some shape coming in to the right-handed batsman. But yes, it's refreshing to see youngsters coming out and making a name for themselves in longer formats rather than shorter formats. So long as they don't lose their shape while playing T20, it's okay. But what happens is they try to hit the ball too hard, so the bottom hand comes, they squeeze the handle with the bottom hand, tends to lift their head. They don't get into a good position. Yes. So when all these things come, their overall game can have a effect. So long as they play proper cricketing shots, then it's okay. Yes, it's not always about a power game. Deft touches and delicacy also has a place in this game. Exactly. Here we go now, Cousin. The boundary to his name already. Oh, goes straight. Didn't time it once again. Got the bottom of the bat. There we are, Tharindu Fernando now. Getting a little bit of shape. Oh, that's gone straight up in the air. This should be taken. A straightforward chance, and is taken. Indeed. Got a leading edge that went a long way up in the air. But yes, the more ball moving away from the left-handed batsman. Not accounting for the movement away. The bat handle turning in his hand as well. And there we are, the ball going a mile in the air. Comfortably taken in the end. As I said, this is my fear. You could see a normally very correct, technically correct player. He thinks that when it comes to the T20 version, that you have to hit every ball and you have to power every ball. Now, under normal circumstances, it would have been a nice little defense, or maybe, yeah, it's a good ball, just a little shape going away from the batsman, right? Didn't judge the length, right? And just went through with the shot. Yes.
So that is why I say when players like that play this T20 version, that can have a effect on their game. Yes, on their natural game, Yeah. and a shot they would normally never have played. That's right. And I always encourage youngsters to play cricketing shots, have proper judgment, have a good base, that kind of thing, because that will make it easier. If you look at Mahela Javadana, how he played, he was playing proper cricketing shots. Yes, You can do absolutely. a little bit of improvisation later on, but then, just the way to go about is play cricketing shots. Ismail is a perfect example of one that succeeded in the T20 game without much of a power game. That's right. And sometimes players like Leo, because they're very small built players, they don't have the power. They can't power the ball, so they have to depend on deft touches. Some smart stroke play. Yes. Clever batting. Clever batting, as they call it. Yes. There we go. Another delivery that was jagging in to the right-handed batsman. A single taken off the mark. Himanshu gave the new man. That's a good start, good looking shot, lovely, what do you call, just... Good shape he got there. yeah, That shot. Good balance. with the ball coming in, worked it beautifully back to the square. Himanshu is another promising player, very young, got a lot of runs for his school, Dharma Pala College, Panipitiya. He was in the development squad last year, so it's going to be interesting how he gets about it. Well, he's off the mark. He's turned the strike over to Costa de Silva now. Single taken out to the covers once again. Oh, just helped it on its way. That's what we were talking about. Just a deft little touch using the pace of the ball down the wrong line. Costa de Silva moves on with the second boundary. It's 16 for 2. And the end of 2 overs, there it is. Very risky into the gap. He's got the value for his shot. Right, and a Kasun must be having Kevin Wright and a Kasun must be having some sort of idea how to play the moving ball, because he's been tackling that ball that comes in beautifully, just working it on the Yes. outside. So obviously he's looking pretty good. Yes, it's something he must have practiced a lot, playing the ball as late as possible. They're pushing hard for the second, and they are head down. They're Ray Chase running for it. Good run in the end, well done. Running the first one really hard, and came back for the second as well. I think that's the cricket I want to see, smart cricket, just putting the ball in the gaps, running twos, running singles, running twos, threes, and the odd boundary. I think that will make a world of good for the youngsters. Around the wicket now. Oh, a flick. There is a fielder out there, but he will just watch it sail over his head. Taken from outside the off stump onto the leg side. Well, Himanshu Lienage showing his intent. Went with the swing, I guess. That was a well-connected shot. And wasn't afraid to take on the man on the boundary either. There was a man stationed there exactly for that shot, but he could do nothing about it, just watch it sail over his head.
Back over the wicket now. Slower ball, smartly bowled. Single down to third man. This is exactly the kind of cricket that you're referring to. Hit the boundary, take the single, go on to the other end. Yeah, that's the saying, the old saying, after hitting a boundary or a six, just get to the other side. So you got 5 runs in 2 balls. There you go. Yeah. Now it's over to Kasum. Another slower delivery, smartly bowled. Single taken once again. Smart piece of bowling and smart piece of batting, because he just just played defensively and got to the other side. It's played on to the leg side once again for another single. What happens when you get the boundary early in the over? You got a 6 off the second ball. They could play the rest of the over without taking any undue risks. Yeah, I think especially if they get a boundary in the first ball or second ball, they must make sure that it's a fairly big over, at least by getting singles off the next 4 deliveries. So end up with about 10 runs per over. Well bowled once again. Smart cricket all round. Singles, 4 singles in a row to end that over. It's 28 for 2 after 3. Expensive is Pereira, 21 for 1 after his 2 overs. Army has got 2 test players in their ranks, 2 international players, Siku Prasanna and Ajanta Mendis. Ajanta is playing mainly as a batsman because he's still carrying an injury. Unfortunately, Asile Gunaratne was ruled out of the series due to a shoulder injury. Yes, he won't be making that T20 tri-series either, won't he? That's right, he's been out, ruled out for the T20 series. Wideish delivery, not taken advantage of. Cousin de Silva. Well, that's certainly a very high delivery. We'll have to wait and see the signal from the umpire. I think they'll be checking that. Nope, seems like it's okay. Yeah, I thought it was slightly above the waist, but then
The umpires have said okay. And another heave. Not timed again. It would have been better for him to just time the ball rather than trying to hit with all his might. That is the reason why he couldn't get his timing right. Smart move this by Sikuge. I beg your pardon, let's take a look at this ball. I'll get back to that point. Yes, smacked. Is there protection back there? No, there isn't. And he won't make it there either. 35 for 2. They're moving along quite nicely now. Marshall Lieneg's intents are quite clear. Yeah, he managed to get hold of that at that time and hit it over the infield. Well, the bowler is not really finding his rhythm here. He's bowling all over the place, really. Well, that brings the end of the over. That brings that over to the end. 4 overs gone. 36 for 2. Hari, Sine. Kami, mamigay pa siya. Right, back at the grounds now. A couple of overs left in the mandatory power play for Army to take advantage of. What position do you think we'll see the captain himself batting today? I'm not quite sure, but he will. I have a feeling that he might come a little Lower down the order. They've done reasonably well, 36 for 2 at the end of 4th over. If they can reach 50 runs by the 6th over, I think that's a good foundation. We'll wait and see now the continuation of pace. The left armour got some movement earlier. Well, that's lofted once again. One bounce into the boundary. Good piece of timing there. Didn't try to hit the ball too hard, just depended on his timing. His excellent awareness of where the field is as well. Realizes that the fielder at mid-on is inside the circle, so there's no risk in lifting it up or lofting it above his head. There we go. As you speak about timing, there you go. It's a perfect example of that. Smartly bowled, slower delivery there. Scoring rate is currently just under 10 runs and over. That's a healthy rate. In spite of losing 2 wickets, they're still maintaining that. It's a smart cricket by Casa de Silva, realizing that his partner is currently on a more aggressive streak. Just looking to hand the strike over to him. Here, you take over. Yeah, I think that's what he has to do, because he's not to me, he's not a power hitter. He depends on his timing. So all he has to do is just rotate the strike around. Let Primacha do all the pull the hard yards, so yeah. to speak. Yes. Nicely bowled once again. Quick single, smartly taken. So the singles have been coming
scattered around the boundaries. Yeah, they've been mixing it. They have been taking some good singles, well-judged singles, along with the boundaries. So that's really good cricket, I must say. Absolutely, yes, you're absolutely right. It's not easy work either with the heat and the humidity the way it is, but they're certainly on their toes. Once again, Carlson de Silva. Well, you have to say that Panadura won't mind this as long as the boundaries are kept away with just 8 deliveries more to go, make that 7 deliveries more to go until the mandatory power play is over. Yeah, on the other hand, I don't think Army is willing to take a risk because they have already lost 2 wickets in the power play. So they are quite happy to just go along, collect 1s and 2s, the odd boundary, and get to about 50 runs by the end of the 6th over, so that they have a very good platform to launch an attack from. Well, speaking of launching an attack, gets a thick outside edge, trickles down to the third man boundary. Wasn't convincing by any means. But there we are, you talk about Carlson de Silva not really having the power game. Well, in fact, that's Himasha. He did play some fantastic looking strokes earlier. Not really the most convincing stroke this time around. Yeah, I think the ball may have moved a little bit off the pitch. He was trying to hit over the top, down the ground, but he was not all that successful there. Nevertheless, he got 4 runs for that, so that's what matters. Right, with that, we'll take a break now, and we'll be back with more commentary with the Sri Lankan and Sinhalese language. It's Sine Nandavira. Thank you very much, Kevin Dimel. Sumitra Varnakula Surya තව ටිකක් වෙලා අපි රඳවා ගන්නවා. ලකුණු 48යි කඩලු 2යි. lofted off try පහර කෙලින්ම long off this ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 කසුන් නිසිල්ලාට ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. ඕ පිච් පන්දුවක් ඉදමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන ඉහළින්ම පන්දුව ගුවන් මාර්ගයක් ඔස්සේ යොමු කරයි. මේ දක්වා ඔහු එකේව දෙකේව තමයි ගා හිටියේ. මොකද ඒ අවස්ථාව අපි දැක්කා අවුට්සයිඩ් ඕස්ටන් පන්දුව හොඳින් එල්ල කරා පන්දියාවන්න පිළිලි. හොඳ පහරක්. ප්‍රණීත් විජයකෝන් පන්දයන්නේ අපරාරදී ලකුණු 2ක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දුව අපසු බාර දෙන විතරම සාර්ථක නැහැ. කෙසේදත් අපි දුටුවා පළමු පන්දුවෙන්ම දෙවදී දැමකට හසු කරගෙන පළමු ක්‍රීඩකයා දැවි ගියා. මේ ලකුණු 54යි කඩලු 2යි ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ අශාන් රන්දික කිසිම පන්දුවකට මුහුණ නොදීම දැවි ගියා. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම අවදානම් ලකුණක් ගබා ගන්නට ගොස් නැවතත් උත්සාහදරුවේ ඉක්මන් ලකුණකට නමුත් තීරණය වෙනස් වෙනවා. විජේසේන ලකුණු 14ක් ලබා දී තිබුණා මේ දක්වා. ඔහුගේ දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔහුගේ පන්දුව ඉරියව්ව ටිකක් අමුතුයි සාමාන්‍ය ඔස්ලින් පන්දුවන්නක් වගේ නෙමෙයි ඔහු. පන්දුව වම් අතේ රැගෙනුයි අත මොකක්ද අමුතු ක්‍රමයකට පන්දුව අතර ගන්න අත නමන මේ පන්දුව යවන්නට පෙර අතව ඉතින් ඕන්ට එක එක ක්‍රීඩකයන් ආවෙනික ක්‍රම පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය අතරයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. දෙවන තරගය ලෙසට මෙවර මිඩ ඔෆ් සයිඩ් සකව කලාප අතරින් තිබූ හිඩසින් මේ පන්දු යවන්නගේ ඉරියව්ව පන්දුව වම් අතේ අත් දෙකින්ම අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඉන් අනතුරුව දකුණු අතට පන්දුව අරගන්නවා.
මම හිතන්නේ ඔහු ඕෆ් ස්පින් පන්දු යවන්නෙක්ම නෙමෙයි. ඔහු යවන්නේ මේ ඇඟිලි පාවිච්චි කරගෙන අපිට මතක් වෙනවා අජන්ත මෙන්ඩිස් පන්දු යවපු විලාසය. එවැනි ඉරියව්වක් තමයි මට නම් පේන්නේ. කැරම් බෝල් පන්දු යවන්නේ ඒ වගේ මොකක් හරි විදීමක් වගේ ඇඟිලි වලින් කරන්නේ. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා ලියනගේට. ලියනගේ 31ක් දක්වා හිලන ලියනගේ පන්දු 13කට පමණයි මොන දෙයක් තිබෙන්නේ. ඔහු සාමාන්‍ය මේ ඕෆ් ස්පින් පන්දු නැත්නම් පිටදඟ පන්දු වලට වඩා වේගයෙන් පන්දු යොමු කරනවා. ඔව් මම හිතන්නේ වේගය අවශ්‍යයි මෙවැනි පන්දු යවද්දී. වේගය නැත්නම් අමාරුයි. මම හිතන්නේ අවසාන කාලේ අජන්ත මිනිස් ඇතුලේ ඔහුගේ පන්දු යෑමේ වේගය අඩාල වුණා. ඒකෙන් ඔහුගේ පන්දු හරියාකාර යවන්න බැරි වුණා. ඒවර හිමාශය මම හිතන්නේ ලෙග් එකට මූව් වෙලා හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. මේ දක්වා ඔහු හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. හිමාශ ලියනගේ අපි දන්නවා ඊටාම ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්. පාසල් මට්ටමේ ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න හුඟක් ප්‍රසිද්ධියක් ධර්මපාල විද්‍යාලයට ගොඩක් ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් ආමි කණ්ඩායමට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඊටාම හොඳ තත්ත්වයක් හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ලකුණු 61ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ඕවර් 6 අවසානයේදී මෙතෙන් සිට හැමදේම වෙන්නේ ඔවුන් මැද ටික ඕවර් 7 සිට ඕවර් 15 දක්වා ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව තමයි මේගොල්ලන් ගහන ලකුණු සංඛ්‍යාව තීරණය වෙන්නේ. කඩළු නොඇති ලකුණු 6 ගානේ ඕවර් එකට 6 7 ගානේ ගියා නම් මම හිතන්නේ හොඳ තත්යකට එන්න පුළුවන්. එතන සිට අන්තිම ඕවර් 5 ක්‍රීඩා වයිට් පන්දුවක්. ඔව් මේ ඔබ කිව්වා කරේ දැන් පළමු පන්දුවර 6 නිමයි අර පවර් ප්ලේ කොටසේ ලකුණු 61ක් ලබාගෙන විතරක් වැදගත්. ඔව්. ඒ තරම් ලොකුවට ගැහුවෙත් නෑ. අර කඩු දෙක වැටිලා පස්සේ ඒක නම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. නිකම්ම ලකුණු 61ක් ආවා. දැන් උන් කලයුත්තේ මේ පන්දුවර 6 සිට 9 දක්වා ඔබේ සැලසුම අනුව තරමක් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කළා. මම හිතන්නේ ඕවර් එක 7ක් 6 ගානේ ගියොත් මේ වැදගත් වෙන්නේ 7 ඉඳලා 15 වෙනි ඕවර් එක දක්වා ඒගොල්ලන් ගහන ක්‍රමය තමයි. වැඩි කඩළු වට ගන්න නැතුව ආතරමක් ඉහළින් පන්දු එලවන්නේ දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. ලකුණු 6ක් තාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගත්තා. හොඳ ස්ලොක් ෆ්ලිප් පහරක් හිමාශ ලියනගේ තනනවා මිඩිගත් කලාපට එල්ල කරන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා යෝධා හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සීකෝගේ ප්‍රසන්න නායකයා ලියෝ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, අශාන් රන්දික, ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ, එකම ඉනිත් ඩිසිල්ලා, දුෂාන් විමුක්ති, හිමාශ ලියනගේ, ජනක සම්පත්. ඔව් පන්දුව ෂෝට් තර්ඩ් මැන් කලාපට යොමු කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් අපසු බාර දීම දුර්වලයි. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණක්. ඒකම ජානක සම්පත්, කසුන් ඩිසිල්වා, අජන්ත මින්ඩිස්, බුද්ධික, මදු ශංක යන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සමන්විතයි. සීකුගේ ප්‍රසන්න, අජන්ත මින්ඩිස් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. දැනටමත් සීකුගේ ප්‍රසන්න එක් දින කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම අජන්ත මින්ඩිස් ආබාධයට ලක්වීම නිසා ක්‍රීඩා තරඟ ජාතික කණ්ඩායම තේරීම් කමිටුව විසින් ඔහුව තේරීම් වලට යොදාගත්තේ නැහැ. නැත්නම් ඔහුගේ නම ආබාධ නිසා ඉවත් කර තිබුණේ.
මම හිතන්නේ මේ තරගේ උපන්දු යවයි කියලා ඌ ක්‍රීඩා කරන්නේ පිටිකරුවෙක් විදියටයි. උපන්දු යවන්නේ නැහැ තාම. මම දන්න විදියට උපන්දු යවන්නේ නැහැ. බලමු ඊළඟ ඉනිමේදී ශාස්ත්‍රීය පුසගල පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකයා ඔහු ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ විශ්ව චතුරංග කියන්නේ වයස 19 පහළ ක්‍රීඩකෙක් ඉතාම දක්ෂ ආරම්භක පිටිකරුවෙක්. මේ පාසල් පුහුණු පාසලේ දරුවන් Colts ක්‍රීඩා පිටියේ පැතිවිකට්ටුවේ පුහුණුවීම් ලබන අනාගත තරු විශ්ව චතුරංග විශේෂයෙන්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඒ කාලේ ඉඳලම කටයුතු කළා. ඔව් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න කෙනෙක්. මම හිතන්නේ 2016 පහළ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී ඉතාමත් සාර්ථක වුණා වූ ඔහුට අවාසනාවකට වගේ වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න බැරි වුණා. ඔහුව තේරුනේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ඒකම දකුණු අප්‍රිකාවේ සිට පැමිණි ක්‍රීඩකෙක් පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරනවා. ඔහු ජෙරමි චීනියා ඒකම ප්‍රනීත් විජේසේන පොබුදු ෆර්නැන්ඩෝ ක්‍රිෂාන් දිනිදු විනෝද පෙරේරා මාදව ෆොන්සේගා තරින්දු ෆර්නැන්ඩෝ දුලාංජන සෙනවිරත්න ගේෂාන් විමල ධර්ම කටයුතු කරනවා. ගේෂාන් විමල ධර්ම ගැන කතා කිරීමේදී මේ ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදා ක්‍රීඩාගාරය ගේෂාන් විමල ධර්ම අපි ආනන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරේ. ඔහු මං හිතන්නේ නායකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරා. ඒක විමල ධර්ම ඔරලෝසු මං හිතන්නේ ඔහුගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නෑ යෝ. ඒ වගේම CCC කණ්ඩායමට අවුරුදු 3ක් විතර ක්‍රීඩා කරා. සැරසන්ස් මෙවැනි කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩා කළා. දැන් මං හිතන්නේ පානදුර කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනවා. ෆුල් ටස් පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක්. පන්දුව හරියාකාර බාර දුන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ඔහු කලින් හිතාගෙන හිටියේ ඒක ලකුණකට ගහන්න. නැත්නම් ඔය වගේ ෆුල් ටස් පන්දුවක් ලැබුණොත් ඔහු වැරෙන් පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. කෙසේ නමුත් ලකුණු දෙකක් ලැබුණා ඒ ඕවර්ත්‍රෝස් වලට. සීකෝගේ ප්‍රසන්න යෝධ හමුදා කණ්ඩායමේ නායකයා නොර්තැම්ප්ටන් ෂයර් ප්‍රාන්තය නියෝජනය කරලා තිනවා. ඒකම ප්‍රීමියර් විස තරංගාවලි කීපයක්ම නියෝජනය කළ විදේශ රටවලදී සමගම SLPL තරංගාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකාව සංවිධානය කරපු ඉහළින්ම පන්දුව එල්ලවන්නේ මිඩ්විකට් දෙසට 1 ලකුණක් පමණයි. ශාස්ත්‍රීය කුසගල තමයි පන්දු යවන්නේ. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම NCC කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරා මීට කලින්. කුසගල හොඳ අංක 3 පිටිකරුවා හැරෙට තමයි පාසල් කාලයේ සිටම ක්‍රීඩා කරේ. ඔව් ඊටමත් හොඳින් ලකුණු අතර කාලයක් හිටියා. ඉන්න අතරතුර එකවරම ඔගේ පිටිකරුනේ අඩාල වීමක ඔබ හරි. මං හිතන්නේ සෑහෙන කාලයක් ලකුණු අතර හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් එකපාරට යම්කිසි කඩාවැටීමක් වුණා. මම දන්නේ නැහැ ඔහුගේ පියාගේ වියෝවයකට යම්කිසි මම දන්නේ ඔහුගේ පියා පාසල් කාලේ ඉඳන් අවුරුදු 13 15 කණ්ඩායමේ සිටම
සෑම තරගයක්ම නරඹන්නාව ඒ කාලේ බොහොම සුවිශේෂී කෙනෙක් හැටියට අපට මට තමල දෙන පාසලේදී ඒක යම් කිසි බලපෑමක් ඇති කරාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මානසිකව ඔව් දැන් වෙනකොට මම හිතන්නේ පානදුර වගේ ක්‍රීඩා සමාජයක තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒත් දිගටම ක්‍රීඩා කරනවාද කියන එක ගැන මට සැකයි. හොඳයි මේ වෙනකොට පන්දු වර 8ක් දිමයි ලකුණු 84යි කල්ලු 2යි. තරමක් මන්දාරම් ආසක් අපිට දක්න ලැබෙන අවරශ්මිය වැටි නෑ. නැවතත් මෙවර දුර්වල පන්ද ෆුල් ටොස් පන්දුවට නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා කෙලින්ම ලකුණු 6ක්. ඔව් හොඳ පහරක් ෆුල් ටොස් පන්දුවට පවා 6 පහරක් ගහන එක තරම් ලේසි කරුණක් නෙමෙයි. මෙවර ඔහු හොඳින් ස්ථානගත කරා ටයිම් කරා හිටපු පන්දු රකින්නගේ හිසට ඉහළින් තමයි ඇදී ගියේ. දුලාංජන සෙනවිරත්න පන්දයන්නේ කවකුණයි දෙවන ලකුණ ලබාගන්න උත්සාහ දරුවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එක ලකුණින් සෑමරවත් වෙනවා. දුලාංජන සෙනවිරත්න සූදානම්. ඉක්මන් ලකුණක් ඔහුගේ පිටිය සකසා තියෙන ලෙග් සයිඩ් එකේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග්, ඩීප් මිඩ් විකට්, ලොං ඔන් යන ස්ථානවල ෂෝට් ෆයින් ලෙග් තව ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා. සීමා නිතර පැමිණ අවස්ථාවේ දුලාංජන දුටුව හොඳින්ම කෙටි පන්දුවක් යොමු කරා. කොහොමදත් ලකුණ කසුන්ට 38යි කසුන් පන්දු 26යි. හොඳ ආරම්භයක් ලබන දෙන පන්දු වර 8යි පන්දු 4කදී 93. ඔව් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ තත්වයක ඉන්නේ ආමි කණ්ඩායම. දැන් අපි දන්නවා ඔවුන්ගේ පළවෙනි පන්දු වර 6ට කලින් මුල කඩු දෙක වැටුණා. ඔතින් පසු හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීලා තිනවා මේ පිටිකරුවන් දෙන්න. තවමත් වේගෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරනවා ලියනගේ. යනවා පන්දු 25කට පමණ මුණ දුන්නේ. කසුන්ගේ ලකුණු ලියනගේගේ ලකුණු 50ට අන්නෝනේ කාර්ය. මම හිතන්නේ හොඳ ලකුණු 50ක් මේ තත්ත්වයට මූලික හේතුව ලියනගේ ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිහරඹය තමයි. ඒට සෑහෙන සහයෝගයක් දුන්න කසුන්. හිමාශ ලියනගේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා අවස්ථාවේදී ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර දෙන අතර වාරයේ දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණයි. හිමාශ ලියනගේ ලකුණු 52යි පන්දු 26කදී. ඔව් සෙන දැන් අපිට දැනෙනවා හිමාශ ලියනගේ වේගය වැඩි කරන්න යන ස්වභාවයක්. නමුත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම දිගටම ක්‍රීඩා කිරීම හරි වැදගත්. මේ අවස්ථාවේ ඔහු දැවි ගියොත් මම හිතන්නේ ඔහුගේ ලකුණු ගැනීම අඩාල වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. මේ අහස්කුස දිස්සන ආකාරය කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට තනින් තන මෝදුවන වලාකුළු කීපයක් දක්න ලැබෙන අපේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ හැකියාවන්. නව රශ්මිය නතක මේ වන විට මම දන්නේ මේ කැමරා ශිල්පීන්ට මද අස්සසිල්ලක් ලැබෙනවා. මම හිතනවා දවස සෑහෙන නන්දන පේන්නේ නැති එක අපේ බොහොම ආවරණ සහිතව ඉන්නේ. සෑහෙන රශ්මියක් උදේ තමයි දැන්ට රශ්මිය අඩුයි නේද? රශ්මිය අඩුයි. ඒ වගේම අවු අඩුයි හින්දා මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස් වල සෑහෙන පහසුවක් දැනෙනවා ඇති.
පොල්ටස් පන්දුවක් හැරෙට පිටතරම ලබා ගන්නවා පුස්සගොල්ලගේ පන්දුව. කෙසේද කල්මැනීම සාර්ථක වුණේ නැහැ. දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් ලබා ගන්නවා. කඩුල්ල බිඳ හෙලනවා ඒ අවස්ථාවේදී රෝහිත කොට්ටච්චිට නැවත වතාවක් අවකාශ සැලසෙනවා. මේ උඩවත්ත ප්‍රදීප් උඩවත්ත ලබා දෙනවා තුන්වෙනි මිනිස්සුන්ගේ තීරණය. බලමු තුන්වෙනි මිනිස්සුන්ගේ තීරණය. රන් අවුට් එක නෝ බෝල් බලන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මොකද රන් අවුට් නෝ බෝල් එකකට දෙවියන් අවස්ථාවන් තුනෙන් එකක් තමයි රන් අවුට් එක. ඒ හින්දා මේ දුවදී දෙවියාම පන්දුව ලැබෙනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල බිඳෙන අවස්ථාවේදී පිත්ත බොහෝ විට පිත්ත ඝර්ෂණය වෙයි තිබෙන පොළවේ. ඊට පෙර අපි දුටුවා පළමු ක්‍රීඩකයා හැටියට අශාන් රන්දික දෙවියද්දී වෙච්ච දේ නෙමෙයි මේ සිදුුනේ. මේ පිත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මූණට බිමට තියෙනවා. අන්න මේ තමයි විවුත්තේ. මේ අර බැට් එකේ ෂෝල්ඩර් එක නැත්නම් කනේ පැත්ත බිමට තිබොත් බැට් එක ඉස්සෙනවා. මේක තමයි හරි ක්‍රමය. ඉතින් මේ වගේ පීඩනයක් තියෙන අවස්ථාවකදී හරි දේ කරන්න කෙරීම මම හිතන්නේ අපි සෑහෙන අගය කළ යුතුයි. ඔව් නොදැවි සිටීමටත් හේතුව ඒක වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් මෙන්න රෝහිත කොටච්චි ලබා දෙන තීරණය කොළ පැහැති විදුලි බෝල දැල්ලනවා. වාසන්නේ වාඩි වී සිටින හතරවෙනි විශ්වකරුත් අපි කතා කරමින් සිටියේ පළමු කඩුල්ල හැරෙන පළමු පන්දුවේ දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා අශාන් රන්දුන. ඔහුගේ පිත්ත අපි දුටුවා පුනරුපන වලින් අර පිත්ත සීමාව ඇතුළේ තිබුණා. නමුත් එක අවස්ථාවක බිම ගෑවිලා තිබුණේ නැහැ. බිම ගෑවිලා තිබුණේ සීමාවෙන් එළිය තිබුණු කොටස පමණයි පිත්තේ අර ෂෝල්ඩර් එක කන ප්‍රදේශය. ඉතින් එතෙන්දී වරක්කෝ බිම පතිත වෙලා ඉස්සුනා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් නීතිය අනුව දෙවියන් නැහැ. නමුත් අවසානවට පෙන් කෙලින්ම එක අවස්ථාවකදී පිත්ත සීමාව තුළ තිබුණේ පළමු ක්‍රීඩකයා. දැන් මේ දෙවන ක්‍රීඩකයා මේ ක්‍රීඩකයාගේ පිටේ තම ඥානාන්විතයරින් පිට තමගේ ස්ථානයේ සනුරන් කරා මූණත බිමට හරවමින් ලකුණු 100යි යුද හමුදා කණ්ඩායම 100 වෙනි ලකුණු ලබා ගන්නා පන්දු අර 9 පන්දු දෙක ඇතුළතදී. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මම හිතන්නේ සීකුගේ වැනි ක්‍රීඩකයෝ බැට් කරන් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ආයි කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවී යනවා. සීමාවෙන් ඉදිරියට ආව පුස්සගොල්ල වෙනස් කරන්නේ නැහැ පන්දුව ආකාරයෙන් මෙව කරා. කෙසේ වෙතත් පිත්තේ නවදුණු පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම තුන්වන කඩුල්ල දැවී යනවා. දැවී යන ක්‍රීඩකයා හිමාංශ ලියනගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට සෑහෙන ආව. නමුත් ඔහුට පස්ස බලන්නවත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ස්ටම්ප් කිරීමක් නෙමෙයි කෙලින් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවී යනවා. ලියනගේ ලකුණු 52යි පන්දු 27කදී. ඔව් මම කිව්වේ මට දැනුණා ඔහු ලකුණු 50 ලබාගත් සැනින්ම වේගය වැඩි කරන්න යන ස්වභාවයක්. මම හිතන්නේ පුස්සගොල්ලට තේරෙන්නේ නැති. ඒකයි ඔහු ඒ පන්දුව සෑහෙන හෙමින් මගට දාපු පන්දුවක්. නමුත් හිමාශය එච්චර හරියට බන්දුව බැලුවේ නැහැ. ඉස්සරහට එල්ල වැරෙන් පාරක් එල්ල කරා. සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය දැවියාමක් මේ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය සුමිත්‍ර දැන් අපි දන්නවා පිටිකරුවන් පන්දු යවන්නාගේ පන්දු අතින් ගිලින්නට පෙර සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන ලොකු පහරකට. එවැනි අවස්ථාවේ මොකද්ද ගත යුතු හරි ක්‍රමය? ඔව් ඒ එල්ල කරන්න එන පහර එල්ල කරනවා නැත්නම් පන්දු එන විදිහ අධ්‍යයනය කරලා පන්දුව නතර කර ගන්නවා. මොකද්ද කළ යුත්තේ හරි ක්‍රමය? ඔබ පන්දුවට ළඟා වුණොත් ඔබට පහර එල්ල කරන්න පුළුවන්. නමුත් පන්දුව ළඟ නැත්නම් මං හිතන්නේ නතර කර ගන්න එක තමයි හොඳම වැඩේ. හොඳ උත්සාහය දරුවා සාර්ථක වුණ එකම තුන්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 90ක් හැටියටයි සටහන් වී තිබෙන්නේ. මේ දිනේෂ් කුමාර් ලකුණු සටහන් කරන මිත්‍රය අපිට සටහන් කරනවා. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් මෙවර පන්දුව පිටේ පිට කෙළවර වෙදී යොමුවන්නේ සීකුගේ ප්‍රසන්න ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් කියලා ප්‍රසිද්ධයි. නායකයා පළමු පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා. ඔව් දුර්වල පන්දුවක් අවුට්සයිඩ් අවස්ථාව ෂෝට් හැබැයි සීකුගේ කහපු තැනට නෙමෙයි පන්දුව ගියේ. පිටේ කෙළවරට වැඩි. කෙසේ නමුත් ලකුණු 4ක් කියන එක තමයි ප්‍රධාන දේ. අනිවාර්යයෙන්. පළමු ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ කඩුළු දෙකක් දෙවේ පන්දු 31කදී විනාඩි 26යි. ලකුණු 100 ලබා ගත්තේ කඩුළු දෙකක් දෙවි පන්දු 58කදී ඒකම සම්පූර්ණ පන්දු 58යි.
ඒක විනාඩි 46ක් ගත කරලා තිබෙනවා. ඒවර කෙටි පන්දුවක් මිඩ්වික දෙසට යොමු කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ උදා වුණා. ඒ සමගම ධාවන පන්දුවර නිමයි ලකුණු 105යි කඩලු 3යි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ගන්න විස්තර විචාර වෙනසක් ගාමිණී පෙරේරා ඉංග්‍රීසි වශයෙන් ඔබ එකතු වෙනවා. No. Thank you, Sena and Sumitra. We are at the halfway stage of the innings. Army Sports Club is at a very, very strong position. 106 for 3 after 10. This time a big heave towards leg stump. Sikuge Prasanna calls for a single. So 106 for 3. Sikuge Prasanna had just come to the crease, scoring a boundary off his first ball. The current run rate is 10.6. And Dinindu into his first over. We saw a high scoring game in the morning. CCC scoring 200, Bloomfield getting 177, falling short by 23 runs. And the match concluded this morning. And this one, Sikuge Prasanna goes towards the leg side, and that has cleared the boundary. Just umpire just waiting for the signal. It's just he signals now. Yeah, that's another 6. That's a first attacking shot by Sikuge Prasanna, getting a boundary off the first ball he faced towards third man, the edge. But this one towards the cow corner. That's the area he prefers. Scores most of his runs to on the onside. Backs a punch, Prasanna. Again goes the same area. Well fielded by the guy on long on boundary. 114 for 3, certainly heading for another big total by Army Sports Club. Panadura Sports Club winning the toss and inviting Army to bat first. Kasun, who has batted really well, that's been signalled wide. An appeal for a stumping. Having the technology umpire using it just to be sure. Very wide delivery from Dinindu. You can be stumped off a wide. So third umpire having to make a lot of decisions in these T20 games. Nothing wrong with the delivery. Well behind the crease, Dinindu. Just dragging his foot outside as he got it back. Yeah, I think he's safe. That's why part of the sports club weren't that excited really. So umpire Kotachi just giving the green light there. Dinindu back in action. Moves on to the offside and works the ball towards the leg side. Army Sports Club has really run between wickets really well. Really good communication. Every good ball. They're taking singles. Efficiency has been pretty high. Sikuge Prasanna gets a wide one again on the offside. Dinindu pretty much know that Sikuge Prasanna prefers the leg side, so he's trying to keep that line on the offside as much as possible, but that he overdid it at that time. This time he goes to the leg side again. One bounce to that deep mid wicket fielder. 115 for 3. We are into the 11th over. Run rate is creeping up by every over, 11.24 as we speak.
a better ball, fuller length. That's the end of the 11th over. 118 for 3. Sikuge Prasanna will be on strike for the next one. Kasun will be on strike rather. He'll be on 45. One shot away from a well-deserved half century. Sikuge Prasanna, the skipper. Projected score at this rate is 216. 10.82 runs per over from here on. But with 7 wickets in the shed, I'm sure Army Sports Club will be looking more than that. Especially Sikuge Prasanna is at the crease. This time gets under it and it's a huge 6. That has gone a long way. Got under it and that brings his 50 Kasun with a magnificent shot on the leg side, hitting it with the spin. Sashtrika Pusegolla conceding 6 of his first ball of the over. There it is, gets under it, got the elevation and has the power. Slightly overcast, sun has disappeared. This time using his feet again way before the bowler delivers the ball. But what he did well was that he covered the line quickly, adjusted his shot. Kasun needs to bat a few more overs if Army wants to get close to that 200 or just above. This time goes with the spin. That was up in the air and falls short between those two fielders at deep square leg and deep mid wicket. We are here at the Colts Cricket Club, so the boundaries are not really the smallest ones. They're right around the ground. It's about 70-75 yards. Sikuge Prasanna, that preferred leg side shot again towards mid wicket. Thick inside edge. Army batsmen have pretty much run for everything. That's the 9th run of this over. Pusegolla into his 3rd. His figures 1 for 27 before this ball. Kasun was trying to play an helping shot towards the 3rd man area this time. Goes under it again. Didn't get the whole thing, but it's in the gap. The placement was the key. So Kasun De Silva continue to go for these boundaries. Again covering the line, hitting with the spin towards that mid wicket area. There was a long on and a deep mid wicket, but that was right in the gap. One bounce towards those little boys who are practicing on a Sunday afternoon. And don't they get to see some big hitting by these big boys. It was taken from outside the off stump, covering the line. 131 for 3 after 12 overs. So Dinindu is going to continue from the Park Road end. This one Fuller delivered straight to long off. Army, who got their first 50 of 31 balls, have got their second 50 of 27 balls. So the total 100 came off 58 balls, 46 minutes with 8 fours and 2 hits over the ropes. Getting himself into a position to play a helping shot towards fine leg, the scoop. Dinindu saw the batsman trying to get into position, bowled it slower. Good thinking, but just the line to be outside the off stump. Again, width on offer, and Kasun goes over cover point this time. Another boundary. So the boundaries are coming thick and fast.
We might see the bigger score on this ground. We saw yesterday also some high scoring games. We saw CCC scoring 200 in their allotted 20 overs today. But Army Sports Club are well on the way to pass that. Again, the width. Sikuge Prasanna 15 off 7 balls, so he's scoring 2 runs per ball at this stage, and Kasun is on 60. Against over delivery. So 6 of this over so far from Dinindu. He's into the 3rd over. Army Sports Club will have to continue with their good work. They'll get close to 225 at this stage. Projected score down there on the screen, 221 at 11.05 runs per over. Having 7 wickets in the shed, they'll be looking for much more. After this over, there'll be 42 deliveries left. This time Prasanna is on strike. I mentioned it so many times, he prefers the leg side, that cow corner, mid-wicket, square leg area. And that's where he goes. I think he's inside edge to square leg. Outfield is lightning fast here at Colts Cricket Club with the sunshine that we have had in the last few days. And one side is completely like an orange color, worn out. But the BRC side of the grounds is pretty much green still. So a lot of value for the shots here. Again a wide delivery. Zinindu just getting his direction wrong, knowing very well that the both batsmen are trying to go towards the leg stump. That was a better delivery, full and straight. Kasun just failing to get the bat onto that, and end of that over, 13th over of the innings, 140 for 3. As you can see from the screen, there is a cloud cover over our heads, but there is no immediate threat of rain. We'll hope and pray that this game can go on till it finishes. So we are into the business end of the innings. 13 overs completed. Army Sports Club going over 10 runs per hour at this stage and still got 7 wickets in the shed. Kasun, who has been the mainstay so far in this innings, he's got 62 off 41. Praneeth, right arm off spin, slightly awkward action, bit on the wrong foot really. Mistimed his shot, Kasun, one of the rare ones that where he has mistimed in this innings, still brings a single. He moves on to 63. Army total 141. Sikuge Prasanna has a good base, good balance, prefers the leg side, and there he goes, got under that one, and that's another huge one. Out of the grounds, if you get runs for distance, you might get about 10 for that. Loves that leg side, Prasanna. 146 runs are coming thick and fast. Clears his front leg, covers all the angles, Prasanna. This time he goes up in the air and is straight up. Feel right deep mid-wicket, getting under it. Will he take it? No, he drops it. Made a meal out of that one, didn't he? Just straight to his hands. Got under the ball, but spilled it. So the chance goes begging. The wicket that they wanted, Prasanna. Not a bad day to take high catches. Cloud cover. There's absolutely no blue in the sky. So makes it easier for the outfielders, but not for him. Dropped a sitter. 149 for 3. Another wide one, this time goes over mid-off.
Will he clear the boundary? He just held that. Another 6. So this is becoming a bit of a carnage for Panadura Sports Club. All the balls are disappearing for all parts of the grounds. And one of the rare shots from Sikuge Prasanna on the offside this time. Trusting the bounce. Flat batted it. And another 6. With that 6, the score moves above 150. We are still into the 14th over. Short one this time goes straight to long off. Fielder was waiting for the ball to come to him. So runs are coming off every ball in this over. 1, 6, 2, 6, 1. So 16 runs already. Kasulu is on 63. Uses his feet, takes it on the full. Into that over, 157 for 3. We've got 6 more overs to go, 30 balls exactly, 36 balls rather. So Army Sports Club are well on their way to pose a formidable total. Both batsmen are set. And as we speak, the light is fading a bit. And that's a very happy dressing room, the Army dressing room. They are in the driving seat. Moves towards the off stump, looking for that leg side again. Will he get up? No, there is another sloppy piece of fielding by Panadura. The wheels are coming off with that boundary. The total moves to 161. Covering the line, moving towards the offside. Nearly took Prasanna. Again doing the same thing. So there is not much of a threat from the bowlers to the batsmen. Both batsmen are in the mood. Both these can cause serious damage with this kind of mood. Both these guys, when they hit, it stays hit. Prasanna played it early this time, just beaten for speed. We saw yesterday also. And even in the morning, both teams taking the maximum opportunity with the new ball when the ball is hard. As the innings progress, the ball gets older. It's getting slower and slower. The 155 has come off 84 balls. So the 50s are getting quicker and quicker. First 50 of 31, second of 27, and the third of 26. 162 for 3. Projected score is 226 at 11.3, and this time goes over mid-off. This time straight to his throat. And the 4th wicket falls Sikuge Prasanna, who had a life in the previous over, but not this time. Dinindu taking his first wicket. Sikuge Prasanna couldn't get the elevation, got too close to the ball. Trying to hit a flat 6, but mid-off fielder was under that. And comfortable catch. So the fourth wicket falls at 162. Prasanna goes for 31. Kasun De Silva, who's still at the crease, 69 or 45. Prasanna, very good hand for his team. Scoring over 2 runs per ball. The strike rate is over 200. 14 balls, 31 runs. 161 for 4. So Panadura Sports Club having an up and down on the field, dropping a few, taking a few. And Kasuni is on strike. Batsman cross after that previous dismissal.
There's the 164th run of the innings, last ball of this over. One big hitter perished in the last 2 balls ago, and another one arrives. Janit De Silva can use a long handle. Big lad. Just plays conservatively. This is the first ball, driving towards long off for a single. That's the end of the 15th over, and the score reads at 164 for 4. So the score reads at 164 for 4 after 15. To take you through the last 5 overs of the innings, we've got Sine Nandavira along with the big boy Sumitra Vannakula Surya. Bhavasuri Gamini Pereira. යොදාමදාව 164යි ගල්ලු 4යි ජනිත් ලකුණු 1යි කසුන් 70යි තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙන ජනිත් ඔහු තුන් දින කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරූ ක්‍රීඩකයා ජනිත් මේ වන විට නායකත්වයේ බාර දී තිබුණා 20 සීකෝගේ ප්‍රසන්නට සින්තරවේ කසුන් ඉතා සංයමයෙන් යුතුව ඉතා හොඳ ලකුණු 70ක් ලබා තවත් ලෙෆ්ට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුවක් හෙට රැකිනුට ආසන්නයි රැක ගන්න අවස්ථාවේදී ජනිත්ගේ ඉනිමනිමා වෙනවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී මුඩ පන්දුව රැක ගන්න ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් කියන්න පුළුවන් සුමිත්‍ර. ඔව් මං හිතන්නේ සෑහෙන උඩ ගියා එක. ඒ වගේම මං හිතන්නේ ලොංගන් කලාපේ හිටපු ක්‍රීඩකයාට යාර 15ක් 20ක් දුවගෙන ගිහිල්ලා තමයි අල්ලන්න උනේ. හොඳින් ජජ් කරා පන්දුව. හොඳින් ඉවර කරා. මේ උඩ පන්දුව රැකගැනීමේදී පන්දුවේ සහ ශරීරයේ සමවරතාවය රැකගත්තාට පස්සේ තමයි උඩ පන්දුව රැකගතා ගියා. ක්‍රිකට් නීති පොතේ සටහන් වී තිබෙන්නේ ඒ තමත් වැදගත්. ඔහු තම පන්දුව රැකගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ සමවරතාවය බිඳී ගියා. ඊට පස්සේ බිම වැටුණා. ඊට පස්සේ නැගිට්ටා. නැත්නම් බිම හිටියත් කමන්නේ ඒ ආකාරයෙන්ම. ඒතකොට විනිසුරු සෑහීමටපත් වෙ යුතුයි. ඔහු සමවරතාවය රැකගත්තා කියලා. මේ බිම වැටි ඔහු නැගිටින අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම හිටියත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔව් මං හිතන්නේ ඔහු දුවගෙන ආපු වේගයට ඔහුගේ සමවරතාවය බිඳුණා. කෙසේ වුණත් ඔහු බෝලය අතේ තියාගෙනම තමයි වැටුනේ. අද මේ ආකාශය වලාකුළු සහිත නිසා අර ඔබ කිව්වා ආකාරයෙන් මුලින්ම උඩපන්දු රැගෙන ලේසි. ඔව් මං හිතන්නේ උඩ බැලුවම ඉර පේන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් සෑහෙන පහසුයි. නමුත් මේ වගේ පන්දුවක් රැකගැනීම අමාරුයි. මොකද සෑහෙන දුරක් දුවලා තමයි අල්ලන්න තිබුණේ. ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳ පන්දු යෑමක්. තවත් කඩොල්ල 6 වෙනි කඩොල්ල දැවි යනවා. කසුන්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. මේ අතර ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයා කසුන් මේ පන්දු වල තුලදී කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නට මේ පන්දු යවන්න සමත් වෙනවා. විනෝද් පෙරේරා මේ නැසෙදි පිටිකරුවා හරියාකාරව පන්දුව තෝරා බේරා. ඔව් මම හිතන්නේ අනවශ්‍ය පහරක්. මොකද ඒ විකට් තුලටම යාවේ පසුපසට ඒ කියන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපට එල්ල කරන්න ගියේ එල්ල කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මං හිතන්නේ කෙලින් පන්දුව එල්ල කරා නම් පන්දුව නවත්ත ගත්තා. ඔව් ඒක නවත්ත ගන්නව නැත්නම් හිසට උඩින් එල්ල කරා නම් සාර්ථක වෙන්න තිබුණා. ඉතින් කෙසේ වුණත් කසුන් මේ දක්වා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඔව් හොඳට එනිම පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ලොකු පහරවල් එල්ල කරා. ඉතින් හොඳ මං හිතන්නේ මේකක් දුන්න මෙහෙවරක් කරා කියන්න පුළුවන් ආමි කණ්ඩායමට. ඔය තමත් වටිනා ලකුණු 70ක් 168යි ගල්ලු 6යි 16 වෙනි පන්දු වාරය.
අජන්ත මෙන්ඩිස් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ යුදමදා ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් දෙදෙනාම අලුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. මෙවැනි අවස්ථාවකදී දැන් 20 තරගයන් නිසා අර පිතිකරුවන්ට තැම්පත් වෙන්න නැත්නම් සෙටල් වෙන්න කාලයක් නැහැ. ඔව් එහෙම තැන්පත් වෙන්න කාලයක් නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ මුල් ටිකේ අඩු ගානේ මේ ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරනවා නම් ඩොට් බෝල්ස් දෙන්න එක ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරනවා නම් හොඳයි. විනෝදන් ජෝන් තරග තීරකවරයා ඔහු කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අධිශිෂ්‍යයෙක්. ඒකම ඔහු පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රමේෂ් රත්නායක, විනෝදන් ජෝන්, ඒකම රොයි ඩයස්, ඒ සමග අමල් සිල්වා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරගෙන හතර දෙනෙක්. රොයි ඩයස් ඊට තරමක් කලින් තමයි ක්‍රීඩා කරේ 1972 වගවානුවේ. අනිත් තුන් දෙනා 78 79 80 කාලේ තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ජෝන්, රොමේෂ් රත්නායකයි අමල් සිල්වා. ඔවුන් තුන් දෙනාම එකවර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒක තමයි එතන තියෙන මේ මතන ඒ කාලෙදී රොයි ඩයස් උත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හිටියා. එතකොට රොයි ඩයස් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉතින් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයෙන් හතර දෙනෙක් එකවර නියෝජනය කිරීම කරා. අතරම අපි කතා කරද්දී මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මෙවැනි සේවය කළ අයගේ සේවය දිගටම ලබා ගන්නවා ඉතාමත් වැදගත්. ඔව්. අසංග ගුරුසිංහ වැනි දක්ෂ ප්‍රවීණ කල්පනාකරු හැටියට පත් කරලා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ඉතින් ඔහු 96 ලෝක කුසලාන දිනාගත් කණ්ඩායමේ අංක 3 පිටිකරු හැටියට ඉතාමත් නිහඬ එදා ඔහු ලබාගත් අර්ධ ශතකය ඔබට මතකද? අසංග ගුරුසිංහ. ඔව් මට මතකයි. කවුරුත් ඒ කාලේ ගුරුසිංහව අගය කරේ නෑ. මොකද හැමෝම බැන්න ගුරුසිංහට එයා හිමින් පන්දුවට පාර දෙනවා කියලා. නමුත් ගුරුසිංහ කරපු කාර්ය ඒකේ මේක තේරෙන්නේ අපිට තමයි. තරගයේ දිනුවට පස්සේ ඒක වටිනා. එයා නම්බර 3 ඇවිල්ලා එක පැත්තක් බැට් කරලා අනිත් අයට එතකොට හොඳ ස්ථාවර අඩිතාලමක් දාලා දුන්නා. ඒ වගේම අනිත් අපේ පන්දුවට පහර දෙන අයට පුළුවන් වුණා එයා වටේ බැට් කරලා ලකුණු ලබා ගන්න. ඉතින් ඉතාම හොඳ මෙහෙවරක් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් අසංග ගුරුසිංහ කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි අගය කළ යුතුයි. එවැනි අයගේ සේවය ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට එකම චන්දික හතුරුසිංහ එකතුව අපි ඒකන කතා කළා තේ වචන දෙකක්. ඔව් මම හිතන්නේ වචනෙන් දෙකෙන් නිම කරන්න බෑ. නමුත් ඔහුගේ අගය අපි අගය කළ යුතුයි. හතුරුසිංහ කියන්නේ මම හිතන්නේ අද ලෝකෙ පිළිගත් පුහුණුකරුවෙක්. ඔහු සමත් වුණා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඉහළ මට්ටමට ගේන්න. මම කවුරුත් බලාපොරොත්තු නැත්තත් කියන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඉන්දියාව පරාජයටපත් කරා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔහු ආවට පස්සේ ලොකු වෙනසක් මම දකිනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ විශේෂයෙන් පන්දුවට පහර දීම පැත්තෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සරහට අපිට ගොඩක් හොඳ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු කළා එක වෙනස්කමක් ඊටම සාර්ථක වුණා. කුසල් මෙන්ඩිස් ආරම්භක පිටිකරුවා බවට පත් කරා එදා බංග්ලාදේශ සංචාරයේදී. ඔව් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔහුගේ දක්ෂකම. මම හිතන්නේ ඔහු අඳුනගත්ත හරියටම හඳුනා ගන්න ඇත්ත. ඔහු ගෙනාව ආරම්භක පිටිකරයෙක් වශයෙන් ඉතාමත් සාර්ථක වුණා. ඒ ස්ථානයේ විශේෂයෙන් T20 ටීම් එකකට ගෙනල්ලා ඔහු ඉතා සාර්ථක වුණා. එහිදී තරඟාවලියේ වීරයා සහ තරඟ දෙකෙන් වීරයා හැටියට නම් වාර්තාපත්‍රයක තෝරන සම්මාන දිනාගත් කුසල් මෙන්ඩිස්. මෙවර උත්සාහ දර්වේ දන නම පහරක් එල්ල කරන්නට. නමුත් පිත්තේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව පාදේ වදින්නේ. ලක්ෂාන් ලකුණු 2ක්, අජන්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 4ක්. අජන්ත මෙන්ඩිස් අපි ඔබ කිව්වා සමහර අවස්ථාවලදී පන්දුව වෙන එකක් නැහැ කියලා. මගේ දැනුම හැටියට ඔහු තාමත් ආබාධ සනීප 100%ක් සනීප වෙලා නැහැ. මම හිතන විදිහට ඔහු පිටිකරුවෙක් වශයෙන් විතරයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔය තමත් වේගයෙන් පළවෙනි ලකුණ ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණත් එන්නට ඔන්න මෙන්න කිය තිබෙදී අජන්ත මෙන්ඩිස් හරවන ලක්ෂාන් ලකුණ 175යි. 17 වන පන්දුවරේ නිමා කරන්නට තවත් එක පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා. ඒකම තිනාන් සමරවීර, රමේෂ් රත්නායක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වීම සමගම පිටිකරණය සහ පන්දුවීමේත් සෑහෙන පිබිදීමක් අපි දුටුවා. ඔව් මම හිතන්නේ මොවුන් අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රීඩා කරන කාලේ ලබාගත් පළපුරුද්ද මෙතෙන්ට ගේන්න.
ඒ වගේම අපේ රටේ පුහුණුකරුවන්ට තැන දීම මම හිතන්නේ හුඟක් දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපිට අපි ගොඩක් අය තේරෙන විදිහට බොහෝ දෙනෙකුට කියන්නත් පුළුවන් හුඟක් සමහර අවස්ථාවලදී. මේ භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ෆොරිනර්ස් නැත්තම් සුද්ධ ආපුවාම ඒගොල්ලන්ගේ කොච්චර ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් උගේ ඇක්සන්ට් එක හරිය අමාරු දෙයක්. භාෂාව කතා කරන දේවල් සමහර විට තේරුම් ගන්න අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ටිකක් සමහර උන් දෙන කෑම බීම පවා සමහර අපට හුරු නැති දේවල් තියෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. මම හිතන්නේ අපි කුඩා කාලේ ඉඳලම මම හිතන්නේ දවල්ට පොඩ්ඩක් බත් වගේ කෑම කාලා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක නැතුව සමහර ක්‍රීඩකයන්ට අමාරුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගැන එවැනි දේවල් වල මම හිතන්නේ පොඩි කුඩා පොඩි තැන් පවා මම හිතන්නේ අධ්‍යයනය කරලා ශ්‍රී ලංකා ගණ්ඩායමේ සංගීතය දැන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට ගෙනවිත් තිබෙනවා. අපි ඉතාමත් අගය කළ යුතුයි. ඉතින් 2018 ලබාගත් ජයග්‍රහණයන් දිගින් දිගටම ගෙනවස් 2019 ලෝක කුසලානි ලෝක ශූරයින් බවට පත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකි වෙන්න කියලා තමයි අපේ මිලියන 22ක ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනාව. ඩ්‍රයි පාර මිඩිගොඩ් කලාපයට ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව 177යි කඩුළු 6යි අජන්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 6ක් පන්දු 6කදී ලක්ෂන් ලකුණු 3ක් පන්දු 4කදී. ඔව් හොඳ තත්ත්වයක් 177ක් කියන්නේ තව මම හිතන්නේ පන්දු 17ක් පමණ තියෙනවා. එතෙන්දී උන්ට ලකුණු 25ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් 200කට ඉහළින් ගෙනියන්න පුළුවන්. උඩ පන්දුවක් නැවතත් ගිලිහි යන අවස්ථාවේදී මේ ඉනිමේ අපි දුටුවා උඩ පන්දු දෙකක් පමණ ගිලිහි යනවා. එකම උදෑසන අපි දුටුවා උදෑසන තරගයේ උඩ පන්දු 3ක් පමණ ගිලිහි ගියා කෝල්ස් ක්‍රීඩක මේ උදෑසන පැවති තරගයේදී බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් අතින් මම දන්නේ නැහැ ඇයි මෙවැනි පන්දු අතෑරීමට හේතුව. තවත් උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේද ලකුණු 4ක් ලක්ෂාන්ට යසයිද බලමු පුනරුපණය උඩ පන්දුව කැටේ ඉහළිම පන්දුව ලොන් ඔන් කලාපයට යනවා. ඉදිරියේ පන්දුව පතනේ රැක ගන්නට තිබුණ නැද්ද? උත්සාහ දරුවා නමුත් උත්සාහ දරුවා රැක ගන්න තිබුණා. මම හිතන්නේ ඉස්සරහට පැනලා අල්ලන එක හුඟක් අමාරුයි. ඉස්සරහට ඩයිව් කරන එක. නමුත් උත්සාහ කරන්න තිබ්බා කියලා තමයි මගේ හැඟීම. රිවර්ස්සේ පාරක් එල්ල වෙනවා. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ ඉහළින් පන්දුව යොමුවන්නේ. ඒතරයිදී ලකුණු 4ක් ලක්ෂාන් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම දැන් ආරම්භ කරනවා. දැන් පන්දුවේ රැකීමේ අඩුපාඩුත් සමගම කෙමින් ආමි කණ්ඩායම ලකුණු මට්ටම ඉහළට ගෙනියනවා. පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය ගැන කතා කරලා විශේෂයෙන්ම අගය කළ නීල් පෙරේරා මහතා වසර ගණනාවක් තිස්සේ පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයට කළ සේවය. ඔව් සෑහෙන සේවයක් කෙරුවා මට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අධිකාරියේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට කටයුතු කරා. ඔව් නීල් පෙරේරා තමයි ලේකම් වශයෙන් කරේ. වගේම පානදුර ක්‍රීඩා සංගමයේ අමිල මෙහෙවරක් කරා. විශේෂයෙන් අගය කරන්න ඕන ලංකාවට සල්ලි නැති කාලේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට සල්ලි නැති කාලේ ඒ වෙනි වකවානුව වල තමයි මෙවැනි අය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ සේවය මං හිතන්නේ නොමිලේ ලබා දුන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම එවැනි දරදිය ඇදලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා මේසාන ගෙනාවු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි සියලු දෙනාට අපි ඔවුන් සියලු දෙනාට අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. අපි කතා කළ යුතු විශේෂයෙන්ම වත්මන් සභාපති ජයන්ත සිල්වා ඊට පෙර රවින් වික්‍රමරත්න සභාපතියට අමිල සේවාවක් ඉෂ්ට කරා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් උපලේකම්වරයා එක්කම ඔහු පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ හිටපු ලේකම් ඊට පෙර මහින්ද සෙනවිරත්න අනුරුත් අබේරත්න
චන්ද්‍ර කරුණානායක, ඩග්ලස් ඩි ෆොන්සේකා, සිසිල් පෙරේරා, ගෞරි වික්‍රමසිංහ, තිමති වීරරත්න අපි කවුරුත් සංගීත වීරරත්නගේ පියාණන්. බොහෝ දෙනෙක් ගැන මම දන්නේ නැහැ. නමුත් තිමති වීරරත්න ගැන මම අහලා තිනවා මේ ඔහු කැමරා ශිල්පියෙක්, දක්ෂ කැමරා ශිල්පියෙක් කියලා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔහුගේ දුව තමයි අර සංගීත වීරරත්න. මම හිතන්නේ සංගීත වීරරත්න. ඒ ගැන මම අහලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒකම පී ෆොන්සේකා, නීල් පෙරේරා 77 වසරේදී තමයි ඔහු එහි සභාපතියට කටයුතු. එළින්ම පන්දු එලවන්නේ ලකුණු 6යි. පාසල් කුඩා දරුවන් පිරිසක් මැද පන්දුව පදිතවන්නේ එකම කුමාර් ජයතිලක, සුසන්ත පෙරේරා, අශෝක ජයතිලක, තිස්ස ගුණරත්න, KGR කුරුප්පු, සයිමන් සිල්වා, HD පෙරා, WPH ඩයස්, ජෑන්ස් ගුණරත්න, CW ඩයස්, ජයතිලක 924 තමයි පාන්දුර ක්‍රීඩා සමාජයේ මුල්ම සභාපතියට පත් වුණේ MJ ජයතිලක. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ උත්සාහ දරුවා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. තරමක් අඳුරු ස්වභාවයක් දැන් උසුලන ක්‍රීඩා පිටිය දෙස බැලීමේදී සුමිත්‍ර දෙවනීනිම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ආලෝකයෙන් බාධාවක් සිදු වෙයිදෝ කියා අපිට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ? දැන් තියෙන තත්ත්වය එච්චර හොඳ නෑ. ඒක මම හිතන්නේ මේ අම්පයර්ස්ලා මේ T20 එකටත් ලයිට් මීටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරනවා. අතරේ එක ලකුණක්. ඔව්. අතරේ එක ලකුණක් නෑ. ආසන්න අවස්ථාවක්. අජන්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 10යි. ලක්ෂාන් ලකුණු 21යි. ඩ්‍රයිව් පහර ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් දෙසින් ලකුණු 4ක් අජන්ත මෙන්ඩිස්ට. දැඩි සුළඟක් හමා යන ආකාරයක අපිට දිස්සෙනවා. අපිට පිටුපසින් ඇහෙනවා අපේ වහලේ ටකරන් ටික එහාට මෙහාට හුලකට යන ආකාරය. ඒත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ, හානියක් නැහැ. ඕෆ් ටයිම් ස්ටම්ප් එකේ යෝකර් එකක් තමයි try කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව හතරේ පාට එල්ල කරනවා අජන්ත මෙන්ඩිස් විසින්. ඒක යුද හමුදා කණ්ඩායම ක්‍රිකට් බාරව කටයුතු කරන අපේ ශිරාන් මහතා කාලකට ඉහත මම හිතන්නේ ඔහු වයස 19 පහළ කණ්ඩායමේ කල්මකාරු විදිහට වැඩ කරා. වාද තරගෙන් නරඹන්නට පැමිණ සිටිනවා. ලක්ෂාන් ලකුණු 21ක්, අජන්ත ලකුණු 14ක්. අවසන් පන්දුවාරය දැන් මේ අද දිනේදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සමත් වෙලා තියෙනවා රැස් කරන්නට යුද හමුදා. කෙටි පන්දුවක් ඉහළින්ම එළවන්නේ. වරයි බිම්පතුනේ 4 ආසන්නයේ රැක් ගන්නවා 1 ලකුණයි. 204 වන ලකුණ. තරගයේ විනිසුරුවනට කටයුතු ගන්නේ ප්‍රදීප් පොඩවත සමගින් ජේ.ආර් විශ්වකුල. මේ විශ්වකුල රූපවාහිනී විනිසුරුවනට කටයුතු ගන්නේ රෝහිත කොටච්චි. තරග තීරකවරයා විනෝදන් ජොන්. සමගම තවත් ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැකගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. 4 මාසන්නේ බලා සිටිනට පමණයි සිදුනේ ලොන් ඔන් සහ ලොන් ඔෆ් ක්‍රීඩකින්ද ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා අජන්ත මෙන්ඩිස්. අජන්තගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20ක් දක්වා යනවා. ලකුණු 200 ලබා ගැනීමේදී කඩලු 6ක් දැවි පන්දු 116ක් පමණයි වැය කර තිබෙන්නේ. විනාඩි 87ක් තුළදී මේ ලකුණු 203 ලබා ගන්නට සමත් වුණා ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදා කණ්ඩායම. විනාඩි 85ක් පමණයි
නියමිත කාලය ලබා දී තිබෙන්නේ තරඟය නිමා කරන්න. නමුත් ඊට අමතරව නැතිවුණු කාලය පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්ගේ වගකීමෙන් තොරව නැතිවුණු කාලය වෙනුවෙන් ඒ කාලයත් ලබා දෙන. තවත් ඉහළින්ම පන්දු යවන එවර උඩ පන්දුවක රැකීමට ආසන්නයි. මිඩියුට් ක්‍රීඩකයක් දිවෙනවා උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. අතර වාරයේදී අජන්ත මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. දක්ෂ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමක් අවස්ථාව අපි දුටුවේ. මිඩියුට් ක්‍රීඩකයා ඔව් මම හිතනවා උසෑන දුර දුවන්න අනිත් එක මේ පන්දුව ඉතාම ඉහළ ගියා. ඉතින් දුවගෙන ඇවිල්ලා මේ ඉස්සරහට පැනලා තමයි ඌ අල්ලගත්තේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් කියන්න පුළුවන්. විමල ධර්ම උඩ පන්දු රැකගත් ක්‍රීඩකයා පෙරාගේ පන්දුවක් හමුවේ. මේ පන්දු ආරේ තවත් හරියටම අඩක් ඉතුරුව තිබෙනවා. පන්දු 3ක් 216 සෑහෙන ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. පානදුර ක්‍රීඩා සමග ලොකු අභියෝගයක්. මම හිතන්නේ දැනට ලබාගත් ඊයේ තවත් බලනකොට මම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේක ක්‍රීඩා පිටියේ සෑහෙන අභියෝගයක් වෙයි පානදුර කණ්ඩායමට අබා යන්න. දැඩි සුළං ප්‍රවාහයක් හඹා යනවා අපේ පිටුපසින්. උඩ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී කෙලින්ම ෆයින් ලෙග් දෙසටයි පන්දු යොමු කරේ. ක්‍රීඩකෙක් සිටින ස්ථානයට හරියටම උඩ එහාට මෙහාට වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම උඩ පන්දුව අතටම ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව අටවන කඩුල්ල දෙවි යන යුද හමුදා කණ්ඩායමේ දෙවි යන ක්‍රීඩකයා ලක්ෂාන් ඉදිරිසිංහ. පිටම කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමේ පන්දුව මීළඟ පන්දුව. බලමු ඔහුට අවස්ථාව උදා වේද හැට්‍රික් නැත්නම් කඩුළු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගන්නට. අජන්ත මෙන්ඩිස් දෙවි ගියා. මෙවර උඩ පන්දුව කෙරෙට ආවත් නමුත් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ පන්දුව පත්වන්නේ. ලකුණක් එකතු වුණා 211යි. තවත් එක පන්දුවක් පමණයි. හැට්‍රික් පන්දුවෙන් මිදෙන අවස්ථාවේදී විශ්වකුල ප්‍රධාන වෙනසුරු සංඥාවක් ලැබෙන තුරු බලා ඉන්නවා අපේ ලකුණු සටහන මිත්‍රයන් අවසන් පන්දුවේ සංඥාව. එයලින්මයි මිඩෝ ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවකට ආවේ නැහැ. පන්දුව රැක ගැනීම ඊට වඩා වටිනවා. එක ලකුණක් පමණක් ලබා දීමෙන් අනතුරුව ඒ අනුව ලකුණු 212යිදී 20 වෙනි පන්දුවාරය නිමා වෙනවා. 212යිදී ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ පන්දුවාර 20 නිමා වෙනවා. ඒ අනුව ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන නිලධාරී මහතුන් රෝල ඒක මාත්‍රික විනිශ්චයකාරවරයා ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වන සිසිර පෙරේරා RHSSK පෙරේරා මේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාවන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. පළමු කඩුල්ල දෙවි ගිය විලාසය පන්දු ක්‍රීඩකයා වේගයෙන් දිවගොස් පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කරනවා. මම ඒක පියවි ඇහැට නොදී පියවි ඇහැට හරි අමාරු තීරණයක්. තුන්වෙනි නිශ්චයකාරයා ඊටමත් හොඳින් තීරණ ලබා දෙනවා. මේ දෙවන කඩුල්ල හැටියට රැකගත් උඩ පන්දුව ලකුණු 4ක් එකම පිළිම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා. ලොෆ්ට් ඔෆ් රේ පාරවල් ලොෆ්ට් ඩවුන් රේ පාරවල් මාචලියන්ගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තේ. තවත් ලකුණු 6ක්
මේ උඩ පන්දුවේ තමත් හොඳ උඩ පන්දුවක්. රාජන්ද මෙන්ඩිස් එල්ල කර ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පාර උඩ පන්දුව. සෑහෙන ගුණේ පන්දුව තිබුණා සෑහෙන වෙලාවක්. ඉතින් දක්ෂ උඩ පන්දුව විමල ධර්මරක් ගන්න. මේ පිට කල්ලු දෙකක් දවගත් අවස්ථාව. ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ලියෝ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ලකුණු 4යි. රන්දික පන්දුවකට මුහුණ දුන්නේ නැහැ ලකුණු නැහැ. කසුන් ඩිසිල්වා ලකුණු 30-70ක් ලියනගේ 52ක් ශීකුවේ ප්‍රසන්න නායකයා 31ක් ජනිත් ඩිසිල්වා ලකුණු 5ක් ඉදිරි සිංහ ලකුණු 22ක් අජන්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 20ක් විමුක්ති සහ සම්පත් නොදෙවේ ලකුණු 1 බැගින් පන්දුවර 20යි අතිරේක ලකුණු 6යි 212යි කල්ලු 8යි පන්දුවේදී මෙයා කරන දැන් පානදුරකට සමජ කල්ලු 4ක් දවා ගන්නවා පෙරේරා විනෝද් පෙරේරා ලකුණු 37ක් ලබාදී කඩුල්ල වගින් ලබා ගන්නවා ෆර්නැන්ඩෝ පුස්සගොල්ල සහ දිනිදු. මම අපි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව දෙවනි ඉනිම ආරම්භ වහම ඔබ හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි වසන්තය ගෙන එමු අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයෙන් පවා ස්ථානගත වෙන්න එක් වෙලා இலங்கை பாலத்தை உலகுக்கு காட்டி இலங்கை ஆற்றலை உலகுக்கு சொல்லி இலங்கை கிரிக்கெட் நாமத்தை உயர்த்தி இலங்கையர் நாம் முன்னேர் செல்வோம். අවසාන නිමේෂය පවා අපි සතන් වදිනවා කුසලාන සියලු මැදියතේ අපේ ජය බිමට ගෙනවා. Sri Lanka Javelo Ketadanva Sri Lanka cricket namaya nangva Sri Lanka api peratamayana. Come together cause we know we can fight on the field we can go in spirit and might. Our will is strong and we're ready to ignite. Sri Lanka we rule, we roar, we take flight.
morning. As the captain of the Sri Lanka T20 team, I am privileged to extend this invitation to the Indian team on the special occasion of Sri Lanka's 70th anniversary of independence, which is also Sri Lanka cricket's 70th anniversary. The three participating countries, our neighbors, friends and brothers in cricket, India, Bangladesh, also have special meaning when it comes to this occasion as Asian nations, which won hard-fought independence. The Nidas Trophy celebrates the passion that calls us all to this game that binds us together through every diversity. I look forward to some brilliant cricket. I would like to thank Sri Lanka Cricket for inviting Indian cricket team to be part of their historic 70th Independence Day. On behalf of Indian cricket team, I would like to thank, and we are all excited to be part of this wonderful Nidas Trophy. Welcome back to the Colts cricket ground. We are here for the second innings. Panadura Sports Club chasing a mammoth total of 212 runs to win the match against Army. Army, who were invited to bat first by the Panadura Sports Club, scored 212, so 213 is the winning target. It's quite a gloomy evening, and Panadura batsmen are ready. Army Sports Club starting with a spinner in the first 6 overs. First ball defensively pushed forward. The wind has picked up. It's a gloomy evening, so umpires are quite aware of the light as well. Drives handsomely this one and pass mid off. That's the first boundary. Panadura will need a lot more of those ones. And the big boy, the number 22 on his shirt, is Jeremy Chinia, the South African, having a stint in Sri Lanka, representing Panadura. This time on the back foot. So 4 for no loss. We are in the first over of the power plays, 6 overs at that. This one goes to mid-wicket side. There is a fielder down there protecting the boundary, cow corner. Army Sports Club scored 212, backed up by Kasun De Silva, who scored 70, and Nimasha Lienage, who scored 52, and Sikuge Prasanna, who scored 31 off 14 balls. So a few batsmen contributing. That's exactly what Panadura Sports Club will need if they want to get closer to this total. Dushar Niyukti bowling to the left-hander and calls for a single. Jeremy, who's at the non-strikers, and sent him back, nearly run out, but Panadura still have their opening batsman in the middle. 5 for no loss after the first one.
Panadura will have to maintain a run rate of over 10 runs per over, 10.5 the required rate at the start of the innings. So Sikuge Prasanna is going to start the proceeding from the other end. Ajanta Mendis is at first slip. Maybe the Army Sports Club, after getting that 213, looking to get over these 6 overs that will require to have a result in the game. So the 2 spinners are opening the bowling. Prasanna calls for a quick single. Again a hesitation. But this time batsman through for another one. There's a misfield. Fielder at mid-off couldn't back the throw. Batsman taking another extra run as a result of that one. So the score moves to 7. Jeremy, who's on 6, he has done most of the scoring, or all the scoring I should say. Vishwa yet to get off the mark. Sikuge Prasanna, an experienced customer, has represented Sri Lanka in both one-day limited over and the T20 formats. This time a waiver delivery wide down the leg side. This might go for 4 as well, so it will be 5 wides, I would imagine. The boundary line's been crossed, so not the start that Sikuge Prasanna was expecting. Waiver delivery. Panadura Sports Club will take any way or any other way that the runs will come, whether it's wide or off the bat, it does not matter. This time slower through the air by Prasanna. Jeremy, the big boy. So you could imagine when he hits the ball. We're here at the Colts cricket ground. This is the second day of this major T20 tournament conducted by the Sri Lankan cricket. Time goes over mid-wicket, and that clears the boundary. So the first one over the ropes for Panadura. Like I mentioned before, they need few of those ones. This time looking to get room on the offside to go over extra cover. But good bowling by Prasanna, followed the batsman. Viswa Chaturanga, the left-hander. And Jeremy, the non-striker, right-hander. This time goes towards the mid-wicket again. As he got the gap, just falls in front of that fielder at mid-wicket. So good over for Panadura. 15 runs coming off that over, including that 5 wides, and that was the last delivery. This time couldn't get the whole thing, Viswa Chaturanga, but a 6 off towards that area. The first ball he faced off Prasanna. So 20 for 2. The run rate is there and thereabouts. They need to go over 10 runs per over if they want to win this match. And more importantly, because the light is fading, if there is an interruption in the middle of the innings, the Duckworth-Lewis will come into play. For that, we need to complete 6 overs. Good delivery. Holding up a little bit. So Panadura Sports Club batsmen will be aware of these interruptions and the rules, and this one, a brilliant shot. That was one of those better shots you have seen the whole day. Using his feet, getting to the pitch of the ball, hitting it with the spin over mid-off. Panadura Army Sports Club is having a long on. So this time he moved that fielder to long off. So now the fielder is set for the side that the ball is turning, and mid-on is up in the circle. And this time exactly what Viswa Chaturanga was going for. He went over mid-on. So 24, we're into the third over. And there goes the first wicket. Again, Viswa Chaturanga, after bringing that fielder to the circle, the mid-on fielder, he went again the second time.
and missing it completely. Stumps were rattled. Here we go, looking to come down the track. Didn't cover the stumps that much, Vishwa Chaturanga. He had to reach for it. Yeah, he's disappointed as he walks back. So he goes up 11. Score is 24. So those who are watching the match from the couch at home, you might not see the actual condition of the grounds. The light is fading. It's still pretty bright on the screen, but here, Colts Cricket Club surrounded by a lot of trees. The breeze has picked up as well. Kishan Vimaladharma, the left-hander, product of Ananda. He's at number 3. Loud appeal for the first one, and he's been given. That ball kept a trifle low, whether it was in line with the stumps. Umpire decided yes. Here's the replay, the front on one. Just going in with the arm. That would have clipped the leg stump for sure. So Kishan Vimaladharma just lasted one ball, walking back to the pavilion. So 2 balls, 2 wickets for Vimukti. We saw in the previous innings, the last over bowled by Vinod Pereira was on a hat-trick. And this time, Vimukti is on a hat-trick and he's on to his second over. So we mentioned how the Duckworth-Lewis will come into play if there's an interruption, and losing wickets is not going to help their cause. The Panadura already lost 2 wickets. So at this stage, after 6 overs, Panadura will have to be 56, because already they have lost 2 wickets. If they lose another one, they'll have to score more. End of a very successful over by Deshan Vimukti. He was on a hat-trick. After 3 overs, Panadura Sports Club are 24 for 2. Coming back to that point of the Duckworth-Lewis will come into play, I should say. So after 6 overs, Panadura will have to be 56 or 62, because they have lost 2 wickets already. If they lose 3 wickets, they'll have to be 70. So every wicket they lose, they'll have to score more runs. That's how the norm is. Prasanna into his second over, this time over mid-wicket as he cleared the boundary. Comfortable catch, very good catching by Army. Certainly not something we saw from Panadura when they were on the field. So Army are not celebrating that much. I mentioned how they are hustling and bustling to get through these 6 overs that is required to complete a result. And Jeremy just couldn't get the whole thing. Holding out at deep mid-wicket, very good catch. Just above his eyes, good technique. So 3 wickets in 4 balls for Army. (23 for 2). The wind has picked up, as you can see. The t-shirts are flying off the side screen. Slight hold up. Umpire Udavatta was not ready. Shastrika Pusegolla, who's at the non-strikers end, and this time another huge heave. Both batsmen collide and it might be a run out. It's all happening here at Colts Cricket Ground. The 2 batsmen colliding each other, going for a single. But thankfully both batsmen are okay. So that was the 25th run of the innings, and we are into the 4th over. Shastrika Pusegolla pushes the first ball. He faced towards long on for a single. That gets him off the mark. Dinindu, who came for a bit of a stick when he was bowling, when Panadura was on the field. He's on 1.
That had some turn. Sikuke Prasanna quicker through the air. And certainly that one gripped. Dindu was trying to hit against the turn. That's been a very good over so far. This time he moves with the leg stump, off stump, and looking to hit on the leg stump. Fine leg is inside the circle. As a result of that shot, the mid-wicket fielder has been moved to square leg just behind the umpire. There's a fielder at deep mid-wicket and a fielder at long on. And this was one of those softest dismissals you will see. Sikuke Prasanna bowling wicket to wicket straight. You hit, you miss, I hit. And that's exactly what happened. Dinindu again going against the turn towards mid-wicket, missed it completely. Head was up in the air, didn't watch the ball to the bat. So that's the 4th wicket. So Panadura batsmen are falling like a pack of cards. 26 for 4, and that was the end of the 4th over. So 2 more overs left in the power play. The previous ball turned and this one went with the arm. So Army Sports Club again knowing the situation, very much aware of the situation, getting into their positions quickly, trying to push these 6 overs that is required to make a result out of this game. Vinukti is into his 3rd over. He was on a hat-trick in the previous one. Vinod Pereira, the opening bowler for Panadura Sports Club. This time played it late. One thing you can expect from the Army boys is a better fielding performance on the field. They are pretty much fit, agile, flexible. I'm looking to sweep Vinod Pereira. So the required run rate will creep up. The current run rate is 6.05, as you can see it on the screen, the bottom. Vinukti, the figures of 2 for 10, is into his 3rd. Using his feet, working the ball on the leg side for another single. Panadura will need a lot more than that. They'll need some few lusty blows if they want to get close to total, and having lost 4 wickets in the 5th over. This time a wayward delivery from Vinukti, a wide. One of the rare bad balls from him. So Vinukti will have to bowl that extra ball because of the wide. Pushagul on 3, Pereira is on 1. This time Pereira goes towards mid wicket, but ball goes to long on side. End of another very quick over. Army Sports Club getting through the overs as they are anticipating that might be an interruption somewhere down the line, whether it's for rain or the light. We'll have to wait and see. So after 5 overs, 31 for 4, the last over of the power play. So there's a change in bowling and there will be a change in commentary. It will be Sine, Prasanna will be brought in again. So there will be a change in commentary. Sine Nandavira with Sumitra Balakola Surya. Thank you, Swamini. මෙවැනි විට තරගය අයහපත් කාලගුණයේ ආලෝක තත්ත්වයට නතර කරත් දැන් තරගයේ තීරණයක් වෙතමාරයි 15 සම්පූර්ණ වීම නිසා ලෙෆ්ට් ඔෆ් ස්ට්‍රයික් පහර ලකුණු 4යි ශාස්ත්‍රීය නායකයා කණ්ඩායමේ ශාස්ත්‍රීයත්වය පිළිබඳව දැන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක දෙන්නේ ඔහු උත්සාහ කරනවා කෙසේ හෝ කණ්ඩායම ඉහළ තත්ත්වයකට හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනියන්නට දක්වත් ලුයිස්
න්‍යාය අනුව ආලෝක තත්ත්වය මත අරගෙන නතර කරොත් බොහෝ තීරණ ලබා දෙන්නට සිදු වෙයි. අපිට දක්නට ලැබෙන තරමක් අඳුරු පැහැති තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා පිටියේ. නමුත් තවදුරටත් තරගය කිරීමට බාධාවක් නැහැ. ශස්ත්‍රික 9යි පෙරේරා 3යි. සීකුගේ ප්‍රසන්න පන්දු යවන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක්. පාදයේ වෙදී කියලා ලකුණක් නැහැ. පිටේ වෙදී. පාදුර කණ්ඩායමක යම් කිසි අසීරු තත්ත්වයක පත් වෙන්නේ දැන් කඩළු 4ක් ඇවි. මම හිතන්නේ වුන් දුටුවා අලුත් තත්ත්වය සෞතු වෙගෙන එනවා. උන් බැලුවා ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන දක්වත් ලියුස් අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණයට යන්න. කඩළු වැටීම නිසා ඒ තත්ත්වය අපහසු. මේ දක්වත් ලියුස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කඩළු වැටෙන්න සේන ඉලක්කය දුර යනවා. ඉතින් කොහොමදත් එනියා සකස් කිරීමේදී පරිගණකයක් නැත්නම් දක්වත් ලියුස් අපිට ගණනය කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මේ ෆෝමියුලා එක පරිගණනය ඇතුල් කරලා ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මත තමයි වැටුණු කඩළු සංඛ්‍යාව ඉදිරියේ ලබාගත යුතු අර පාස්කෝ එක නැත්නම් සමාන ලකුණු ප්‍රමාණය සටහන් වන්නේ. ඒ ලකුණු වල එක ලකුණු එකතු කරලා පස්සේ තමයි ජයග්‍රහී ඉලක්කය සටහන් වන්නේ. ඔයසෝ දැන් මෙතනදී මම හිතන්නේ හුඟක් ක්‍රීඩකයන්ට සහ හැම කෙනාටම සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන දෙයක් මේ දක්වනවා. ඉස්සර තිබුණත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට ඔබ මොකද හිතන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ඉස්සර තිබුණේ ඇවරේජ් ඊට පැරබෝලා න්‍යාය. ඔයා මේ දක්වත් ගැන මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම දක්වත් ලේස් න්‍යාය හොඳයි. දැනට තිබෙන හොඳම න්‍යාය. මොකද පැරබෝලා ගත්තත් අපි විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය ගණන් බැලුවොත් අන්තිම ඒක පිළිගන්න අමාරුයි. මොකද අපි සමහර රස දකිනවා ඒ සාමාන්‍ය ගත්තම අපි දුන්න උදාහරණයකට කණ්ඩායම ලකුණු 100ක් ගත්තනම් පන්දුවාර 20 දී කඩළු කොච්චර දෙවි කියලා දුන්න ප්‍රශ්න නැහැ. මොන වුණත් පන්දුවාරේ ලකුණු සාමාන්‍ය 5යි ලබාගත යුත්තේ. ඊට පස්සේ අපි කියමු මේ පන්දුවාර 5 නිමා වෙද්දී ඔවුන්ගේ ඉලක්කය තිබෙන්නේ 25යි සාමාන්‍ය අර ලකුණු සම වෙන්න 26ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පන්දුර පහයි දෙතර කඩළු 9ක් දෙවි කියලා තියෙනවා නම් වැස්සෙන්ද නතර කරොත් ඒ කණ්ඩායම අසාධාරණයි පන්දුර රකින්න කණ්ඩායම. ඔව්. ඒක පැරබෝලා එකක් තුනේ ආකාරයෙන් තමයි පැරබෝලා න්‍යාය තිබුණා. න්‍යාය එකවරම ඔබට මතක ඇති ඕස්ට්‍රේලියාවේදී අනිත් දෙකේ වර්ල්ඩ් කප් එක ලෝක කුසලානයේ ෆයිනල් එක සවුත් අප්‍රිකාට එක පන්දුවට මම හිතන්නේ ලකුණු 21ක් ගහනවා. ඔව් ඔව්. ඒ අනුව එදා තමයි ඒ තීරණය වෙනස් කරන්න මේ වෙන න්‍යාය කෙරුවේ ICC. මොකද වැස්ස නිසා පන්දු වාර අඩු වෙන්න පන්දු වල ලබාගත ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ඒතර කඩළු ගැන ගණනයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මෙහිදී තිබෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සම්පත් තමයි කඩළු. ඉතින් සම්පත් අනුව තමයි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ලකුණු නැත්නම් ටාගට් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ. නැත්නම් ඒ ලබාගත යුතු ජයග්‍රහී ඉලක්කය සනටවන්න වෙන්නේ නැත්නම් ගණනය වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි හොඳයි. ඔව් ඔබ කියනවා නම් මම හිතන්නේ මොකද මුලින් මමත් එච්චර කැමති වුණේ නැහැ මේ ඩක්වර්ත් එක හරි පැටලෙන ඉස්සරහට ඉඳලා. මොකද ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව බොහෝ විට ප්‍රශ්නයක් වන්නේ මොකද මේ ඒක print out එක ලබා දෙනවා තරගය ආරම්භ කරන්න පෙර ආතුව. එහිදී ඔවුන් දන්නවා තමන් ලබා යුතු ඉලක්කය මොකද්ද? තමන් ගත යුතු කඩළු සංඛ්‍යාව මොකද්ද? ආලෝක තත්ත්වය මත තරගය නතර වුණා කර දිස්සන්නේ. ඒ අනුව තරගය මදකට නතර කරන්න මිනිස්සුන් තීරණය කරනවා. හරියටම පන්දු වාර 6යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී ඔව් අපිට ඇත්තටම පේන ආලෝක තත්ත්වය කිසියම් තත්ත්වයකින් බාල වෙලා තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දු වාරය ඔව් විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා තරගය නතර කරලා පස්සේ රීඩින් එක නැත්නම් ලයිට් මීටරයේ තියෙන ගණන සංඛ්‍යාතය සටහන් කර ගන්නවා. ඒ තමයි සාමාන්‍ය විය යුත්තේ. යන අතිරේක විනිශ්චයකාරවරයා දැන් තනදිල්ල බාර ගන්නවා. තරගය නැවතත් ආරම්භ කරන හැකියාව ලැබෙනතුරු මොකද දෙවෙනි වතාවට පන්දුර පාර දෙන කණ්ඩායමට ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යායනෝ පහසුයි. ඔවුන් දන්නවා කිරලා මැනලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි ගත්ත උත්තේ කියලා. මේ අපේ ක්‍රීඩාගාරයේ ඉහළ අහස්කුස සෑහෙන වලාකුළු කීපයක් දැක්කෙන් ලැබෙනවා. ප්‍රදීප් පුඩවත්ත එකම ජාර් විශ්වකුල සමග අතිරේක විනිශ්චයකාරවරයා
RHSS පෙරේරා මේ වලාකුළු මෝදුවන ආකාරය බොහෝ විට අද සවස් සෑමේදී වර්ෂාව බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. සුමිත්‍ර තරගය නතර වන්නේ තාම නිල වශයෙන් අවලංගු කරලා නැහැ. තරගය නැත්නම් කෝල්ඩ් ඔෆ් කරලා නැත්නම් අත්හිටවල නැහැ. අත්හිටවල පමණයි. තරගය නතර කරන්න තීරණය කළා නැහැ. මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය හඹායන ඉලක්කය ලකුණු 212යි. චීනියා ලකුණු 8කට දැවී ගියා. චතුරංග ලකුණු 11ක්. විමල ධර්ම ලකුණු 0කට දැවී ගියා. දිනිඳු 1 ලකුණයි. පුස්සකල නොදේ ලකුණු 10යි. පෙරේරා ලකුණු 7කට නොදේ ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 6යි පන්දු 4යි ලකුණු 43යි කඩලු 4යි. පන්දුවේ මේ දත්තයන් යුදහමදා ක්‍රීඩා සමාජය මේ විමුක්ති පන්දුවේ කඩලු 2ක් ලකුණු 14කට සීකුගේ ප්‍රසන්න කඩලු 2ක් ලකුණු 27කට සම්පත් පන්දු 4යි කඩලුක් නැහැ. තරගය මඩ කර නතර කර තිබෙන්නේ අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය මත මිනිසුන් ලබා දෙන තීරණය අනුව අපි ඔබ හමුවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරගය පවත්වනවාද ආලෝක තත්ත්වය යහපත් වුණොත් එහෙම නැත්නම් තරගය ආලෝක තත්ත්වය හරියාකාරව හොඳ අතරපත් වුණොත් නැත්නම් තරගය නතර කරනවාද කියලා දන්වන්නට අපි ඔබ හයක දෙනවා. තරගයේ ආරම්භය සමගින් අපි යමු අපේ සම්බන්ධතාව මෙතන. Differences, but we are of one nation, sharing one dream. Those with unwavering hope, we fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory, ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall, rise stronger when we do, determined to write our own history. For us, every moment is felt the same, because we are one team, one nation. Good morning. As the captain of the Sri Lanka T20 team, I am privileged to extend this invitation to the Indian team on the special occasion of Sri Lanka's 70th anniversary of independence, which is also Sri Lanka cricket's 70th anniversary. The three participating countries, our neighbors, friends and brothers in cricket, India, Bangladesh, also have special meaning when it comes to this occasion as Asian nations, which won hard-fought independence. The Nidas Trophy celebrates the passion that calls us all to this game that binds us together through every diversity. I look forward to some brilliant cricket. I would like to thank Sri Lanka Cricket for inviting Indian cricket team to be part of their historic 70th Independence Day.
On behalf of Indian cricket team, I would like to thank, and we are all excited to be part of this wonderful Nidas trophy. ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි වසන්තය ගෙන එමු අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයෙන් පවා ස්ථානගත වෙන්න එක් වෙලා இலங்கை பாலத்தை உலகுக்கு காட்டி இலங்கை ஆற்றலை உலகுக்கு சொல்லி இலங்கை கிரிக்கெட் நாமத்தை உயர்த்தி இலங்கையர் நாம் முன்னேர் செல்வோம் අවසාන නිමේෂය පවා අපි සතන් වදිනවා කුසලාන සියලු මැදියතේ අපේ ජය බිමට ගෙනවා Sri Lanka zavelo ketadanva Sri Lanka cricket namaya nangva Sri Lanka api peratamayanna Come together cause we know we can fight on the field we can go in spirit and might our will is strong and we're ready to ignite Sri Lanka we rule we roar we take flight
හොඳයි ලැබර ක්‍රීඩාලුවලේ මිත්‍රණි නැවතත් තරගය ආරම්භ කරන විනිසුරුවන් තීරණය කළා තිබෙනවා. ඒ අනුව පන්දු 19ක් පමණයි තරගය පවත්වන්නට විනිසුරුවන් තීරණය කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 43යි කඩලු 4යි. ලකුණයි 44යි පන්දුර 6යි පන්දු 4ක් නිමා වෙද්දී තරගය අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසා නතර කරන විනිසුරුවන් තීරණය කරා. ඉනනතුරුව විනාඩි 20ක විරාමයක් අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසා තරගය නතර කරා. දක්වත් ලිස් න්‍යාය අනුවයි තරගය ප්‍රතිඵලය ලබා දෙන්නේ. පන්දු 19ක් තුළදී ලබාගත යුතු ඉලක්කය බලමු. තාමත් ලකුණු බෝරේ සටහන් තිබෙන්නේ 211මයි. නමුත් ඒ වෙනස් විය යුතුයි. නිල වශයෙන් අපට ලැබුණාම අපි ඔබට ගෙනෙන්නම්. ලකුණු 44යි පන්දු 7යි කඩලු 4යි. පුස්සගොල්ල පන්දු 19ක් තුළදී ලබාගත ඉලක්කය බලමු. තාමත් අපට ලැබී නැහැ නිල වශයෙන්. ඉහළින්ම පන්දුව එල්ල වෙනවා ලකුණු 6ක් පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයට. ඒ ලකුණු 6 විනෝඩ් පෙරේරා තවත් මිඩ්ෆීල්ඩර් දෙසින් ලකුණු 4ක් එකතු කරගෙන වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම වැඩි කර ගන්න උත්සාහ දරනවා සුමිත්‍ර. ඔව් මම හිතන්නේ සීකුගේ තරමක මන්දගාමී ස්වභාවයකින් තමයි පන්දු යන්නේ. තරමක් උඩ අල්ලන තරමක් පේනවා. මෙයාස ඔහු පරිස්සම් විය යුතුයි හිතුමතේ ලකුණු ලබා ගන්නට ඉඩ නොදිය යුතුයි. සීකුගේ ප්‍රසන්න පන්දු යන ක්‍රීඩකයා තවත් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසට පන්දු යොමු කරමින්. අජන්ත මෙන්ඩිස් පන්දු රැගත්තේ. මෙවර විමදිගේමයි පන්දු යොමු කරන්නේ මිඩ්ෆීල්ඩ් දෙසට. කොහෙන්ද අපි අනපේක්ෂිතවරින් කාලගුණය වෙනස් වුණා. බොහෝවිට අපි පසුගිය දින කීපයේදී වරින් වර වලාකුළු සවස් යාමේ දුරත් මේ අද දිනේදී සවස් 3:45 වන විට සෑහෙන වලාකුළු මේ ඉහළ ආකාශය අපට දක්න ලැබෙන වලාකුළු දසුණක්. ඒකම අද සුළඟකුත් පවතිනවා සේන පිටිය පුරා. ඔව්. ඒ නිසා වලාකුළු පාවී යන්නටත් ඉවහල් වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. තවත් ලකුණක් විමුක්තිට. ප්‍රධාන ලකුණු පෝරේ තමයි ලකුණු සටහන වෙනස් කරලා නැහැ. ලකුණු සටහන කරන මිතුරන් විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි. පන්දු 19 නිමා වෙද්දී ලබාගත යුතු ඉලක්කය නැත්නම් ජයග්‍රහණය සඳහා ලබාගත යුතු ටාගට් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් ටාගට් එක දමා තිබිය යුතුයි. මොකද විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා නැතිවුණු කාලය වෙනුවෙන් අර නැතිවුණු කාලය විනාඩි 15 ඇති කරගත්තට තවත් එක පන්දුවරක් අඩුයි ගියා. අඩු කළ යුතුයි ගියා. යනවා පන්දු 19ක් පමණයි. පාදේ පන්දු වදින ඉල්ලීමක් නැහැ.
විනෝද් පෙරේරා ලකුණු 20යි පන්දු 19ක් තුලදී. සම්පත් පන්දේවන. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ දරන්නේ ස්විප් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසට යොමු වුණා පිටේ වැඩි උඩ පන්දුවක් කිය. ඔව් මම හිතන්නේ කිසිම සංඥාවක් ලැබුණේ නැහැ විචකරුගෙන් ඒ කියන්නේ පිටේ වැඩි ගියා කියලා. මෙන්න පුරුපණය. ඔව් අත්තාව නැහැ උඩ පන්දුවක් නෙමෙයි ඉදිරියේ පතවන්නේ. නමුත් අත්තාවරණය වැඩි යන්නේ පන්දුව. පිටේ වෙනවා උඩ පන්දුව කියලා යනවා. ස්විප් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ පතවන්නේ. දැන් නැවතත් ආලෝකය සෑහෙන අඩු වෙන ආකාරයක අපිට දිස්සනවා දැන් නැවතත් එකවරම ආලෝක තත්ත්වය අඩුවක් වුණා තිබුණු ප්‍රමාණය ගැන සලකා බැලීමේදී මේ අවට තියෙන ගස් කොළන් හින්දා මම හිතන්නේ ආලෝක තත්ත්වය තවත් අඩුයි අපි දැක්කා BRC පිටියේ ක්‍රීඩා තරඟය පවත්වනවා මෙහි තරඟය නැවැත්තුවත් අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ අර ගාල මේ හවුලක් පාර පැත්තේ කිසිම ගහක් නැහැ උසක. ඒ හින්දා ඒ ආකාශයේ එළිය හොඳට වැටෙනවා. ඒකම හොඳම ක්‍රීඩා පිටිය තමයි කොළඹ ප්‍රදේශයේ තිබෙන. දැන් ලකුණු සටහනේ ප්‍රධාන ලකුණු පොරේ සටහන් වෙන පන්දුවර 19 නිමා වෙද්දී ලකුණු 205ක් ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා 206ද? ලකුණු 206ක් ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා පාස්කෝගේ 205යි. තවත් හොඳ පහරක් විනෝද් ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. විනෝද් රංජන් 99 බේරෙන්නේ. ඔව් හිතගත් එකවරම තමසිරි ස්ථානයේ. එතවාරේ තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ලකුණු 4ත් විනෝද් පෙරේරා සාන්ත පීටර් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක්. ඔහු සාන්ත පීටර් කණ්ඩායමේ වයස 19 15 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරා. ඉන් පස්සේ ඔහු නේවි ක්‍රීඩා සමාජයට එක් වුණා. මම හිතන්නේ පසුව ආබාධයකටත් ලක් වුණා. දැන් පාන්දුර. ඔව් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මම දකින්නේ ඔහු පාන්දුර කණ්ඩායමෙන් දැන් ක්‍රීඩා කරනවා. නාජන්ද වින්දෙස්. නද පන්දු යනවා. මම වැරදි මං හිතන්නේ මම ඔහු තාම ආබාධයකට ලක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් මම ආබාධය සෑහෙන සුවයි. ඒකම කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඕනම ආලෝකයේ සෑහෙන අඩු වෙන තරගයක දැන් ක්‍රීඩා කරන රයිෆල් ග්‍රීන් ගුවන් නමුදා ක්‍රීඩාංගණය. එය කෙලින්ම බස්සායි රහස්කුත ඉතින් හොඳට පේනවා. මෙන්න තවත් ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහරක් එවර ලොන්ග් ඔන් දෙසින් ලකුණු 6ක්. ස්ලොග් ස්වීප් පහරෙන් තමයි සෑහෙන ලකුණු ලබා ගන්නේ විනෝද් පෙරේරා. මම හිතන්නේ ඒ නිසා පන්දුව සෑහෙන ඉස්සරහට පතිත කරන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ මග කෙටි යාමට සැලසුවොත් තමයි හොඳ. ඔව් good length පන්දුව පත්ත කරමත ඕපිස් පන්දුව එහෙමත් තරම්ම ඥානනිතන වේගයෙන් පන්දුව කඩු මේ ක්‍රීඩකයන් වේගයෙන් ලකුණු හඹා යනවා. ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුවේ පාස්කෝ එක දමන්නට පන්දුවාර මේ හරනම් 10 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවේදී තිබිය යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඕනම ලකුණු පෝරුව සටහන් විය යුතුයි. සාමාන්‍ය ජාත්‍යන්තර තරගවලදී අපිට දක්නට ලැබෙනවා. දුවද්දී දැමට ආසන්න නැහැ. නමුත් යතරවාරදී විනිශ්චයකාරයා සංඥා කරන නොදෙනු ක්‍රීඩකයෙක් බවට පන්දුවර 10යි ලකුණු 79යි කඩු 4යි ගාමිණී පෙරේරා මෙතන සිට ඉංග්‍රීසි වශයෙන් ඔබ එකතු වෙනවා. Welcome back to the Colts cricket ground. After the resumption, Panadura Sports Club in the last 2 overs have got some runs. So slightly respectable total, 79 for 4 after 10. So we are at the halfway stage. But because of the stoppage, revised target is 206 in 19 overs. So the 1 over was taken out. The good delivery by Sampath. Very awkward action. Reminds
of one of those good old former South African bowlers, Mike Proctor, who used to bowl from the wrong foot. So pretty much at the point of delivery, his weight is on the right leg, delivers the ball off the wrong foot, but bowls straight. So Sastrika Pusegola, who's on 16, Pereira is the one who used the long handle. It's on 38. Miss it again towards the final leg and another run. So 80 for 4. We're into the 11th over. Those who have just joined us, the revised target is 206 of 19 overs. Fuller delivery to Sastrika Pusegola, who drives towards long on for another single. So he moves on to 17. He has faced 14 deliveries. Another quicker delivery from Sampath. So the light was improved and then the umpire decided to start the game again. But again, it's deteriorating as we speak. Strong breeze around the grounds, and the other thing, with this coarse clear ground, there are a lot of trees right around the ground. So when it comes to light, that might have an effect compared to open field, and that was his action. That was different to the first 5 balls he bowled. Didn't use the front arm that much. So start of the 12th over. And Mendes, very experienced T20 bowler. Again, a good delivery. Mendes conceded 18 runs in his first over. Pereira took him apart, couple of sixes, 1 over mid-off and 1 over mid-on, and he's on strike to Mendes again. This time he goes over mid-wicket, and that's going to be another 6. So Ajantha Mendes is coming to a bit of a stick here. Pereira is taking him on. He moves to 45 with that 6. Again, preferring that long on area. I'm on the back foot. Ajantha Mendes is recovering from an injury, so he's just trying to get into a groove. At one point in time, he was the number 1 T20 bowler in the world, but because of injuries, he's still in a recovery path. This time up in the air and comfortably taken. So there goes the 5th wicket, and it's Sastrika Pusegola holding out to extra cover. Mendes, after getting hit for a few balls, but picks up a wicket, which he used to do. He used to pick a lot of wickets in T20 games for Ajantha Mendes. So Panadura loses their 5th wicket at the score of 90. We're into the 12th over. The revised target is 206 of 19 overs. So 7 overs to go after this one. And Pusegola's contribution was 18. He faced 16 balls. Vimukti is the one who took the catch at extra cover. So Panadura Sports Club facing a daunting task here. Revised condition, 1 over is taken out, so Panadura will be facing 19 overs if the weather permits. So new batsman in, Praneeth Vijayasena, but he's at the non-strikers end. Vinod Pereira is at the strikers end, and that was an ill-directed delivery from Ajantha Mendes, lost its control.
Umpire signals bias only because we know Pereira was swapped his legs and he was looking to play that scoop. If it was on a standing position, that would have been on the leg side. But because of these movements from the batsman, umpire decided that's a legitimate delivery. Praneeth faces a good delivery from Ajantha Mendis and ended that over 92 for 5. As far as the wickets are concerned, it was a successful over for Mendis, but still giving away a lot of runs. So at this stage, if the game is to be stopped again at the end of the 12th over, Panadura needs to be 172 only because they have lost 5 wickets. If there were no loss, they would have had to get only 124. So because of this Duckworth-Lewis form or the normality or the norm, wickets are very important. And with the light is also being in discuss. Army Sports Club bringing in a fast bowler. So that might have these umpires thinking. After the resumption, the 2 spinners operated from either side. They have brought a fast bowler. And start with a delivery that was full and straight. Buddhika Madhusankar wearing number 23 on his shirt. And that's Sikuge Prasanna. He's at cover point, one of the better fielders. And Ajantha Mendis is at extra cover. And Madhusankar. Goes for a big heave on the offside. Misses is completely. Pereira has made a very good contribution so far. The sole contributor is on 47. Has only taken 34 balls for his 47. The target on the bottom of the screen, 206 off 19 overs. Another run for Vinod Pereira, another run for Panadura Sports Club. That takes their total to 93. And Pereira is on 48. Praneeth, who has faced just a solitary ball, yet to get off the mark. This time again a wild slug from Praneeth, but didn't get enough bat on it. These clubs just finished their 4-day format or the longer format last weekend. And for this T20 tournament, even the Sara Trophy teams have been included. They have been divided into groups and the first 2 will go for the knockouts. This is Madhusankar. Again a swing and a miss. Yeah, looking to flat bat over the bowler's head. Again a wild swing. This time getting some bat on it. So Praneeth is off the mark with that one. And that's the end of the over 2. So Panadura, after 13 overs, 94 for 5. As you can see from the background of that screen, a lot of clouds. Sun has completely disappeared.
and it's just a formality. Army Sports Club are well on top, looking to walk away with this game with the points, and their batsman did the job for them, making 213. But we had a little stoppage in the Panadura innings, so there has been a revised target. They lost 1 over, 206 to get off 19 overs, so exactly 112 runs needed. We've got 6 overs to be bowled, so 36 balls, 106 runs needed. So that is the equation. Umpires are having a chat again. I think umpires gave the discretion to the captain. If we bowl the spinners, we will continue, but Army Sports Club were going to introduce their fast bowler. So the umpires have taken a decision. They're going to walk off the field again. Light has deteriorated. They took a reading before that earlier stoppage. This is Lovatta checking that reading again. So he's quite convinced that the light is not good enough to play. So the players have been asked to leave the playing area. At the end of it, 94 for 5, Panadura. The required runs for Panadura at the end of that over. We are just getting the statistics now. So because they have lost 5 wickets, Panadura at the end of the 13th over, if they had to win the match, the score would have had to read, the pass by score is 174, they would have had to get 175. And this is the card of Panadura batting. Jeremy Chinya, the South African boy, opened the batting. He was out for 8. Chaturanga made 11. Vimal Dharma lasted just 1 ball. Dinindu out for 1. Pusagalla spent some time in the middle, but couldn't get any of those big ones that they needed. But certainly the mainstay of the innings and the star was Vinod Pereira. He was 47 not out of 35 balls, and Vijay Sena just had come to the crease. He was on 1 when the umpire stopped play. End of the 13th over, Panadura were 94 for 5. And Army used 5 bowlers thus far. Vimukti opened the bowling along with Prasanna, who bowled his quota of 4 overs, 41 for 2. Vimukti bowled pretty well in the first power play. 14 runs he considered, picking up 2 wickets. Sampath with an awkward action and very effective one at that. He bowled 3 overs of 10, so that's very economical figures. Ajantha Mendis came for a bit of a slack, and he picked up a wicket along the way, giving up 28 runs, and Madhu Sankar, who bowled the previous over, considered only 2 wickets, falling at 24, 24, 24, 26, and there was a partnership, and the last one fell at 90. So 13 overs, 94 for 5. Play stopped due to bad light, and certainly the play hasn't been called off, so the umpires will be waiting as there are enough time left in this game. So if the umpires do decide to come back, we will certainly be back with you, bringing all the action. Up until then, we'll take a break. Good morning. As the captain of the Sri Lanka T20 team, I am privileged to extend this invitation to the Indian team on the special occasion of Sri Lanka's 70th anniversary of independence, which is also Sri Lanka cricket's 70th anniversary. The 3 participating countries, our neighbors, friends and brothers in cricket, India, Bangladesh,
also have special meaning when it comes to this occasion as Asian nations, which won hard-fought independence. The Nidas Trophy celebrates the passion that calls us all to this game that binds us together through every diversity. I look forward to some brilliant cricket. I would like to thank Sri Lanka Cricket for inviting Indian cricket team to be part of their historic 70th Independence Day. On behalf of Indian cricket team, I would like to thank, and we are all excited to be part of this wonderful Nidas Trophy. ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි වසන්තය ගෙන එමු අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයෙන් පවා ස්ථානගත වෙන්න එක් වෙලා இலங்கை பாலத்தை உலகுக்கு காட்டி இலங்கை ஆற்றலை உலகுக்கு சொல்லி இலங்கை கிரிக்கெட் நாமத்தை உயர்த்தி இலங்கையர் நாம் முன்னேற் செல்வோம் අවසාන නිමේෂය පවා අපි සතන් වදිනවා කුසලාන සියලු මැදියතේ අපේ ජය බිමට ගෙනවා Sri Lanka jave loket danva Sri Lanka cricket namaya nangva Sri Lanka api peratama yanna Come together cause we know we can fight on the field we can go in spirit and might our will is strong and we're ready to ignite Sri Lanka we rule we roar we take flight
differences, but we are of one nation, sharing one dream. Those with unwavering hope. We fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory. Ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall and rise stronger when we do. Determined to write our own history. For us, every moment is felt the same because we are one team, one nation.
come back to the court. Check one, check. The match has been called off by the umpires at 5:10, and so the required runs for the Panadura Sports Club to win the match at the end of the 13 overs was 138, and they finished 5 for 95. So the final result is that Army Sports Club have won by 43 runs under the Duckworth-Lewis method. We had a stoppage before, and it was a revised target. 19 overs, 206, but Army finished with 95 for 5 after 13 overs. So not so good for Panadura Sports Club, but good news for the Army Sports Club. But now we've got Sine Nandavira down there at the grounds, and he's got the captain of Army Sports Club and the man who excelled today with the bat. Over to you, Sena. ගාමිණී පෙරේරා මෙවැනි විට යුද හමුදා කණ්ඩායම තරගය ජයග්‍රහණය කළ බවට තීරණය කරන විනිසුරන් ආලෝක තත්ත්වය යහපත් වීම නිසා තරගය නතර කර යනුව ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යායනුව ලකුණු 43ක ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායම ලබා ගන්න පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය පරාජයට පත් කරමින් යුද හමුදා කණ්ඩායමේ මෙවැනි විට වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මා සමග ඉන්නවා ඒ කසුන් දිසිලා. කසුන් ඔබ ලකුණු 70ක ලබා ගත්තා. මේ පළමු පෙළ තරඟ වලට සහභාගී වෙන කොච්චර කල් දැන් මේ සහභාගී වෙන පළමු පෙළ තරඟ වලට මේ දෙවෙනි අවුරුද්ද. එතකොට පළමු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔබගේ පළමු පෙළ ලකුණු කීයද? 72. ලකුණු 72යි මොන තරගෙ? ඊවසරේ. මේ වසරේ හොඳයි. ඔබ දැනට පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මොන පාසල් නියෝජනය කරා? බලමුට ධර්මාශෝක විද්‍යාලය. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ අවුරුදු 19 න් පහළ මොන දක්ව දස්කම්? අවන්දුවානෙක් ඇතුළට විකට 45ක් දැම්මා. ඒ අතර රන්ස් 350 400ක් බැට්ස්මන් විදියේ ගහලා දුන්නා ටීම් එකෙම. ඔබ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට සමුගතතර පස්සේ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ මුල්ම ක්‍රීඩා සමාජය හැටියට තෝරාගත්තේ මොන ක්‍රීඩා සමාජයද? ගෝල් ක්‍රීඩා තමයි. ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය. ඊට පස්සේ මොකද එක අවුරුද්දම මේ වෙනස් කරුණ කල්පනා කරේ ක්‍රීඩා සමාජය. සීකුවේ වසන්න සර් තමයි මාව මේ දැනනට දාන්නේ. සර් තමයි මාව දිනවන්නලා මේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේවල් කරලා දෙන්න කියලා සර් තමයි මාව උනන්දු කරේ. මොකද ඔබගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු මොනවාද? අද විශේෂයෙන්ම අපි දුටුවා ඔබ ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණලා අවශ්‍ය වන අවස්ථාවේදී ලකුණු 70ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඔබ ඉදිරියේදී ඔබේ ඉදිරි අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවාද? ඉදිරි අනාගත බලාපොරොත්තු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා කිරීමටයි යොමුන් ආමිකට පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දීමට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපි ඔබට සුබ පතනවා කසුන්. ඒ කසුන් දෙසිල්ලා අද තරගයේ ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදා කණ්ඩායම වැඩිම ලකුණු ලාභයත් අද තරගයේ අපි නිල වශයෙන් ප්‍රකාශන කරත් නිල නොවනට වුණ තරගයේ වීරයා. අපි ඔබට සුබ පතන ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඔබේ බලාපොරොත්තුව ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට වේවා කියලා නියෝජනය ලැබේවා කියලා. හොඳයි අපි නැවතත් එකතු වෙනවා ගාමිණී පෙරේරා සමගින්. And there was the man who batted really well today, Kasun De Silva, and we are just about to see how he went about his innings. This is how Panadura started their second innings, started well,
but Sikuge Prasanna and Vimukti who opened the bowling for Army. There were some good shots from the openers, and that to the first wicket. And that to the second. The very next ball, Gishan Vimal Dharma versus that LBW, and that was the third wicket. So Army picking up 3 wickets off 4 balls, and that was another one. Then there was a partnership by Vinod Pereira, who hit some lovely sixes onto the leg side and even on the offside, and that was on the offside over long off, and this time over long on, and that was one of those wickets caught by Kasun De Silva, and that's how the innings folded up. At the end of the day, Panadura losing by 43 runs to Army Sports Club, who secured their second victory, and this is how it happened. Army scored 212 off their allotted 20 overs. Kasun De Silva made a brilliant 70. Lianage made 52, and Prasanna cameo innings of 31, and Pereira was certainly the star with the ball, 4 for 37. Kusegol and Fernando picking up 1. Panadura in reply, 94 for 5 over 13 overs. Vinod Pereira again featuring on the scorebook, 47 not out. He was the only batsman to show some resistance. Kusegol got a start, and Vimukti got 2 for 14. Prasanna 2 for 40. Ajanta Mendis picked up 1 for 27. Army won by Duckworth Lewis, won by 43 runs at the end of the day. So that's how we stand. That finishes our coverage for the rest of the day, and we will be back with you on Tuesday to continue with this major T20 League tournament conducted by SLC. Up until then, we say goodbye and good night from the Colts Cricket Ground. We may have our differences, but we are of one nation, sharing one dream. Those with unwavering hope. We fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory. Ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall and rise stronger when we do. Determined to write our own history. For us, every moment is felt the same because we are one team, one nation.